Ngiyaxolisa ke kafishane nje. Masingathi gozololo. Uma singathi gozololo bafundi. Siyabonga abafundi basendimane. Sizothatha instruction abasinika yona lapho phansi senze silently. Okay. Ngisacela ke ukwethula ke la. Sinabahlobo bethu abazivakashele abase University of Zululand. Mr. R. Sesithule bafundi. Okay. Sino Mr. R. Nhleledi. Angazi uzongicorrecta ke ne-handwriting ebhalela bazalwane kuyasho ukuthi ayadokotela. Mase kuba khona Mr. James Twala. Okay. So basuka laphana kukhona i-department yaka communications and marketing. Baspecialize ngama alumni affairs and school liaison. So ke basiphathele izinto ezinhle kakhulu. Ngiyafisa ke bafundi ukuthi uma ngabe sebes addressa kube khona lapho khona esizobhala khona. Grade 80 ke siucelile ukuthi ke uye emakhaya bona ngoba sibonile ukuthi bazovele babe over excited ngeinsimbi. Abantu abala siyakholwa ukuthi ba discipline enough bazothula uma ngabe sifanele bathule. Mangabe kudlala ingoma balalele lokho bahambe ngemood noma ngomgqumo we ceremony. Ngiyabonga kakhulu. Over to you. Mphathi wohlelo ngiyabonga kakhulu lelithuba lelo nginika lona ukuthi ngikhulume nalezi ingane. Ngiyabonga. Utheme ngithula umphathi uhlelo umuze sokolo ukubiza isibongo sami. Ave silula. Kodwa kuvamile ke kakhulukazi kulesifunda sakwaZulu Natal ukuthi abantu basokole ukusibiza isibongo sami. Kodwa sona silula. Ngontheledi. Uma wazi ukuthi Buthelezi, wazi ukuthi Mthethwa, wazi ukuthi Mthembu, wazi futhi nokuthi Ntuli, wazi nokuthi Ntombela. Cishe kulula ngoba untheledi, Buthelezi, mina nguntheledi. Nginethemba ke ngane zami ngiyayihlupha ukuthi nginifundise ukuthi isibongo sami sibizwa kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi niyofika lapho ngoye. Angifuni ke uma senilapho ngoye bese ke senisho okunye. Silula kangempela cishe niyavumelana nami. Kube nguthisha bengizothi ngubani bese niyame nakhokhe. Ngiyabonga kakhulu anazi injabulo la enhlizweni yami ukuthi ngifike la endaweni yangakini ngizoxoxa nani. Phela uma nginibuka la abanye benu bangabazukula ngiboni khona ungasaba ingane yami la kunina. Mangibuka nje ngibuka abazukulu bami kuyinjabulo ke ukuthi ingane zami ngibe khona la ngizokhuluma nani ngezemfundo kakhulukazi ngizokhuluma ngalokhu esinakho ongoye okunganisiza ukuthi phela ikusasa lenu libe lihle
ikusasa lenu liqhakaze, ikusasa lenu lifane nelaka dokotela uNtuli, njengoba ngimzwile uthishanhloko ekhuluma nani la ukuthi ubefunda la umtsinso okuyimilela khona la ngalezo izathu ke uma endaweni yangakini nikwazile ukukhipha umuntu oyefunda ngalendlela yena sefunde angiboni ukuthi nani ningahlulwa yini. Njengoba ngisho ke amathuba sinawo maningi lapha ongoye okokuqala. Okwesibili, izinto sezashintsha kakhulu ezweni, akusafani nalesikhathi lesi ebengifunda ngaso, mhlambe nawe udokotela efunda ngaso noma yena uDuyazi efunda ngaso. Lapha bokunzima, kuwumshikashika ukuthi umuntu afunde ngoba imali beyingekho. Manje abafundi sebakwazi ukuthi bafunde, bathola uxhaso kuhulumeni, aqale unyaka wokuqala azayophuma ngale beloku bemnikeza uxhaso. Ngalezo izathu ke nganisa kwethu asikho nje isizathu esenza ukuthi ungakwazi ukufeza iphupho lakho, ngoba nginethemba lokuthi iningi lenu linalo lelo phupho lokuthi nami ngizofunda ngishentshe isimo sami. Nginakho lokho. uAlvin Toffler komunye nje weyifundiswa uthi the literate person of the 21st century lesikhathi lesesiphila ngaso noma kusona, uthi the literate person of the 21st century is the one who can learn and unlearn and relearn. In simple terms, what he actually means is that the enterprise of education, the process of education, is a continuous thing. You never stop to learn, especially in the 21st century. Niyezwa manje sokukhuluma nge-digital technology, and many of you are using digital technology almost every day. The cell phones that you guys are using are informed by digital technology. And therefore, it is very important that we appreciate and grasp that concept yokubaluleka kokufunda, ngoba phela uma ungakwenzi lokho uyosala. Balekile ngani zakwethu ukuthi si appreciate lento le, ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani. Thina ke sulungoya sithi wozani amasango avulekile, wozani nizofunda lapha kuthina. Ngiyayiqhenya ngenyuvesi yakwaZulu ngesizathu sokuthi kwanina nje ningakhomba phakathi kwenu la kulomphakathi wenu osentondweni abantu abafunda ongoye namhlanje. There's something. Sengishilo ngaye uDokotela uNtuli, sengikhulumile ngaye uMiss Manqele naye uLinda Mkhonto, bafunda khona lapha ongoye. Uma mhlambe beninakho ukungabaza ubufakazi bukhona la phakathi kwenu. Ngiyacela ke ngani zakwethu, kakhulukazi nina enizobhekana nesivivinyo lesaka matric, ukuthi nifunde ngokuyimisela ukuze nikwazi ukuphasa. Ngithe mangikhuluma nothisha uNhloko wangitshela nje ukuthi imiphumela yenu yonyaka odlule ibeyimihle kakhulu.
95 point something percent. That is good, almost 100%. And I believe ukuthi anikuzukulenza iphutha ninake i-cohort yakulonyaka ukuthi niyehlise i-standard. You must maintain or improve the standard that the previous group was able to achieve. Okunye ngizwile ngenkathi ngixoxa naye ukuthi iningi labafundi abasuka kule ndawo sebevese bafunda khona lapha ongoye. Sithi sihambe emagcekeni asenyuvesi sihlangane nabo sishayisane nabo umkhaya odadewenu abafowenu abasuka la kule ndawo leya ngakini abafunda lapha ongoye. Angivamile-ke ukukhuza umuntu ongiphazamisayo kodwa baningana abangiphazamisayo futhi ngiyababona laba abangiphazamisayo ivesa abale emuva ngiyacabanga grade 9 o grade 10 musani phela ukuba nomona niphazamise lezingane lezi fisa ukuzwa ukuthi ngiyiphathelele. Ngiyacela nina lemuva ngoba vese mhlambe kusazodlula iminyaka emibili noma emithathu ukuthi nibhale umatric aningasiphazamisi phela. Ngisabathe ngiyaniziba ngiyabona ukuthi cha bandla angiyikhuze lento le. Enye into mhlambe ephathelene nomsindo engingayijwayeza yona ilento ye-cellphone. Sengithanda nje ukuphambuka kancane ngesibomu kodwa nje. Yabona ithi mangifika la thisha Nhloko into engiyenzile I switched it off. And kumina is just standard practice. Mangiye emhlanganeni I switch it off. Uma ngiye enkonzweni ngiyishiye ekhaya angiyiphathi. Uma ngisemncwabeni I switch it off. Ngani ngoba ngiyazi ukuthi inobungozi obungakanani ithi umuntu mekhuluma noma inkonzo noma kusemhlanganeni bese iloku yakhala. Futhi banesiphiwo labantu laba ithi mayikhala kubona ubone lokho echifiza kodwa ayicishi ungazi ukuthi inkinga ingaphi. So all what I'm trying to say, ladies and gentlemen, is that it is very important ukuthi if there's somebody who's speaking, you pay attention. Or noma ungekho interested, but for goodness sake, don't disturb. You might not be interested, that's fine. You'd rather sleep. I'm not going to fight with you if I'm talking and you sleep. Well, but then you're not disturbing me. But if I am talking and you are talking, you're disturbing me. Remember, I drove all the way, almost 100 kilometers, ukusukongoye ngizela, and I didn't come to be disturbed. But let's go back to the business of why I'm here. Now, ongoye nganza kwethu, we've got 4 faculties. And I'm sure there's a place for each one of you in the 4 faculties. We've got the faculties of humanities. I will talk and explain what is it that is offered in the faculty of humanities. We've got the faculty of commerce, administration, and law. I'll also talk about that. We've got the faculty of education, and we've got the faculty of science, agriculture, and engineering. Those are the 4 faculties that we have. And ninage abaka grade 12 in particular, but even grade 11, you must start to begin to think ukuthi yini engahle ngifisa ukuyenza lapho ngoye kuze phela ikusasa lenu libe lihle. When you go into faculty of humanities, some of the course offerings, for example, is social work, psychology, sociology, developmental studies. Now, what this gentleman is doing, kulo mphakathi walana, is development. Ngoba he is saying that there are needs in my community and I need to take care of those needs. Now that's what development is all about. Ukuletha intuthuko noma ukuba nentuthuko. And that's
what we teach people who go into that discipline called developmental studies. When you go into psychology, you deal with a whole range of issues, but one of them is psychological matters. Not necessarily, people tend to associate psychology no cwaninga mhlambe komcabango womuntu mhlambe baze bathi idila ngamahlanya noma inhlanya. No, it's nothing like that. Psychology is much broader and more involved than that. And people who've got psychological skills siyabadinga emphakathini wethu ukuze phela basize ukunqanda inkinga eyikhona emphakathini. Ama-social workers, for example, what they do, or among other things that they do, ukuthi basebenze emphakathini, but they also study psychology so that they can be able to come with necessary intervention method. So those of you who are following what we call the general stream, but not necessarily reserved for those who are following general stream, you could still be doing science and choose to go and study humanities. And that's where you go. Then we have commerce, administration, and law. And that is self-explanatory. If you are interested in the commercial side, you are interested in the commercial field, in commerce, that's where you go, where you study business management, accounting, economics. It might not be offered from what I was told by Miss, is it Miss or Mrs.? Mrs. Nsele, but there are other possibilities for you in that particular discipline. Administration, how to administer, abantu abasebenza lapha ema-ofisi kamasipala, kuhulumeni, and so forth. They study administration, how to deal with issues. So again, there are opportunities for you. Law, and nayo umkhakha law bakithi ubanzi ngendlela eyisimangaliso. It's not necessarily ukuthi when you study law, you are going to be only a lawyer. You could be a lawyer, for example. You could be a prosecutor. Laba sijwayele ukubabiza ngokuthi abashushisi. You could be ummeli. Uyomela abantu who are accused of this and that. And through studying law, akhona amathuba ke ukuthi mhlambe ngelinye ilanga upromote ube umanji noma ube yijudge. So there's a lot, but another thing that you also do in the law field or in the law discipline is to give legal advice in companies that are involved in a whole lot of commerce and trade. Kukhona umthetho eminingi which deals with that and that and that and that. And if your interest is that particular field, for example, you then study law. One of the things, for example, I'm told that this is being recorded. I'm told that it's being recorded live. Now, law comes in that particular field because the person who's recording it has got ownership of that, what we call copyright. And akekho omunye umuntu ongayeba leyo nto le ngaphandle kwemvumo yakhe. Leliculo leliculo lana nilithandayo nani. There's an owner, there's somebody who owns it. And uma omunye yeba mhlambe ethatha one or two amagama ilishintsha selikhala ngenye indlela kodwa masililalelisa kahle sithi hayi unintshontshile lele. Then what do? We also involve lawyers who are patents and copyright lawyers. Angithi uyabona ngingakhuluma usuku lize liphele about the kind of things that lawyers do. So those of you who've got an interest in that discipline, ladies and gentlemen, come and study at the University of Zululand. Now those of you who've got a love for teaching ingane njengabo Mrs. Nsele, njengaye uthisha Nhloko and many other teachers who love to come and spend their time banikhanyisele from lapha kulela grade lela grade RR thina ke siqala ukufunda ke buku sub A
kodwa namhlanje sokhona o grade RRR and kanjalo isuka ingane kube u grade RR kube u grade R. All it stand for is school readiness basho njalo bese ngekho ke thina ngesikhathi boku sub A sub B then standard 1 and so forth and so forth. But if you love, you've got passion for teaching and imparting knowledge, what you do education. Nayo education ngane zakwethu inemkhakha eminingi ihlukane nje kaningi. There are those who say, I love teaching kids. Ingane ezincane. Abanye bathi, hey, I don't want to go there. Angifuni nje nokusondela because of the problems that come with teaching young children. Bayacebana ke laba abancane. Miss, nanku lo uthi mina nginje and so forth. And other people don't have the ability and the skill to tolerate that, but they will rather teach abantu abafana nani. Abanye bathi hayi laba bayahlupha. Sebazi kakhulu futhi le ingane zamanje engasashawa nani. No. I'm okay. Angifundise laba abancane. But there's a lot of this. Nakhona futhi ingane zakwethu khona ka education ihlukene kaningi. Inemkhakha yakhona. You could teach history, you could teach English or languages, you could teach maths and science, you could teach commerce and so forth. So uma ufika uyayikhethela ukuthi wena ufisa ukungena kumuphi umkhakha. So there's an opportunity for you there. Then we've got science and agriculture and engineering. Engineering yintsha ke ongoye. It has just been recently introduced, but it's growing very fast. Sine umkhakha waka mechanical engineering. Okhona ke those of you who are interested in that particular discipline. Mechatronics, that's another discipline. Khona in computer science and electrical engineering. So if you guys are interested in that particular discipline, opportunities are open for you. And we are expanding our campus as a Richards Bay because that's where engineering is based, that's where engineering is being hosted, and we are expanding it into a much bigger and better campus for you guys to come and study. So basically, there's a lot that you guys can choose from. Now, how do you apply? Lapha ongoye ayisekho lento ukuthi ngibhala incwadi ngiapply ngesikhathi sethu besenza njalo. Sibhalela incwadi kulomuntu besimhlonipha singamazi ukuthi wa uregistrar. The registrar ubhala incwadi ngicela ningithumela ama-form bafike bawathumela ama-form ugcwalise bafuna i-application form uyithumele back acknowledge ukuthi isicelo sakho noma i-application form yakho siyitholile kanjalo sesilinda ama-results akho. When the results come out, then what happens is that you are called, you go to that interview. Things have changed. You remember that what I said about Alvin Toffler, that the literate person of the 21st century is the one who must learn, unlearn, and relearn. And I connected that with the age and the time that we are living in. And I said that that's digital technology. Uma sikhula thina sakhula emakhaya amafoni engekho. Kwahamba abakhona amafoni. Kwaba ngathi into enkulu. Kwahamba saba nama cellphone. Cellphone nje benganama camera nje la eno. It was amazing uma ungabuka ukuthi intuthuko and development has how it has changed things. Now why am I mentioning that, ladies and gentlemen? I'm mentioning it for you to be able to understand ukuthi uma ufisa ukufunda ongoye you can apply. You apply to an institution called the Central Applications Office. And how do you apply? You apply digitally. With your cell phone. Ayisekho lento ukuthi uyoposa wenza ngesikhathi sethu besikwenza. Ayisekho lokho. Your cell phone. All what you will require is data. And if you've got data, then you can put in your application. And immediately they respond, then they will give you a number. And we get that information and we process that information. So I have that handbook, Miss Mkhonazi, we have this handbook which I'm going to leave to all of you, those of you who are doing matric
and I'll leave some for a few for those of you who are doing grade 11 so that they can begin to familiarize themselves about what is expected. But all the course offerings zasongoye zilana nganza kwethu. So you go to this handbook. There are other offerings from other institutions which are affiliated to this organization called the Central Applications Office. However, go to the University of Zululand because that's where you want to study and that's where we want you to come and study. And all the offerings, if your interest is in humanities, you will go to that section about humanities. If your interest is in commerce, administration, and law, you will then go to that section. If your interest is in education, the same applies. If it's in science, you go there. And it will tell you, for each and every course, Office Ubuyenza, it will tell you what to do. It will tell you, for example, what are the requirements. Niyazi-ke sesikhuluma thina ngama-points angithi. Ngesikhathi sethu besikhuluma ukuthi umuntu uthola i-exemption. Or you got an exemption, it means that you are now able to study at the university. Now things have changed. So totally bachelors. You get excited, you become so happy, you've got bachelors. And omhlambi diploma or a higher certificate. You know what it means. But I'm often surprised. Ngesinye isikhathi umuntu afike, ngifisa uzofunda la ongoye, ake siboneke imphumela yakho. Hawu, kodwa wena ingani nje uthola i-higher certificate ngeke ukwazi ukufunda la ekhaya. Umuntu bese eyayimangaza. And some of you ngigangile njalo. Umuntu asuke nomzali wakhe basuke le impela emakhaya enkandla. Hambe nomzali, akithi umzali doesn't understand these things. Afike naye ngempela. Usuthi uyabuka ukuthi kodwa ngani yami ugangelana ngomuntu omdala ngoba phela i-CEO inawo lama requirements. They are here. So don't waste time. Yeah, they are here. Ka education mabethi bafuna ama-points awu-28. Bafuna ama-points awu-28. And niyazi mase nifike lapha nizenza bangazi. Kodwa you know ukuthi lawo ma-points wathola kanjani. Sithatha izifundo zakho uma uphasile ngo-A u-7 niyakwazi lokho. Uma uthola u-B u-6, uma uthola u-C u-5, uma uthola u-D u-4 kanjalo. Umuntu efika ezenze nje ngathi akazi lutho. Nalesi Zulu ekubuyeni isidelele njalo. Siyasiza. Ave siza. Ngani ngoba siyakusiza sukuwelise ukuthi uthole lo 7. So the long and short of what I want to say to you nganza kwethu ukuthi asikho isifundo kufanele nisidelele. Oftentimes kakhulukazi nenenzi maths and science. I don't know what happens. You get overly excited that you are doing maths and science and then you tend to forget ezinye izifundo. Umuntu aphase kahle i-maths and science but eshawe yini ukuthi mhlawumbe akayenzanga kahle kuma languages. And my advice to you is that fanele wenze kahle kuzonke izifundo ngoba when you do that you increase your opportunities for you to be able ukuthi ungene. Now there's another thing that I've observed lapha engisebenza khona. Umuntu how mina kade ngiapplyile mina bathe bafuna ama-points awu-28 ingani nginawo 28. Yes, you might have 28 but remember we have a place for so many students. And if there's so many students that we have, basha ngo 28, bese kunomunye oshaya ngo 36, bese kunomunye oshaya ngo 35, bese kunomunye oshaya ngo 34. Uma fanele sikhethe siqala kuphi? Exactly. So you meet the requirements ngoba sithe sifuna abano 28. But that is the minimum requirement. Understand that. That is the minimum requirement. Buzani mina ke ngani zami ngineminyaka ngisebenza lapha. Siyababona sebekhala sokungekuhle. Yabona uyakhumbula ngathi ama results ephuma, you are excited uthola i-bachelor's nani, uyakuphi ngiyofunda ongoye. Suddenly uyafika ongoye sithi sorry, we can't take you. Why? Because there are too many of you. And siqala lapha kulo ka 36 noma 38 siyehle kanjalo
So almost 28, sorry. Angithi uyayibona leyo nto. So it's important that you do well, not only in maths and science, but in all the subjects that you do. Now, sengiphetha ngizohlala phansi dokotela, kodwa ke ngihambe empeleni, if you remember what I said in terms of the time that we have. But another important thing, indaba yemali ingane zakwethu angabi isizathu esenza ukuthi ungafundi. Ngasho phela ngathi uhulumeni usebayabhekela abafundi abaningi kunalento kuthiwa i-NSFAS. Now, the beauty of it is that i-NSFAS, when they first introduced it, bofanele kube uyafunda phakathi evarsity. So abafundi abaningi abafikayo ngo first year bebesokola bangakwazi ukufunda. Akusenjalo. I-NSFAS uyi-applyela usasekhaya uyenzani? Umatric. Unele ufike ongoye uma u-applyile uphasile khambe uzwe kuthiwa ilist seyiphumile nawu ukhona ngale ndlela nina nisenhlanhleni inhlanhla yenu iyamangalisa. You know, during our time, you couldn't venture, you couldn't dare go to a tertiary institution. Unganayo leyo mali yokuregister. Namhlanje nina, all what you bring, yikhwama zakho, and come and study at the University of Zululand. When you apply through the CAO, they will give you what is called a CAO number. And that CAO number, icishe ifane ne-application number yakho njengoba mangibhala umatric kunalezo inombolo zenu enikezwa zona including your ID number mhlambe la ingena khona. In the same vein uyakwazi ukuchecka i-status application yakho using your CAO number onayo noma your ID number, and then your status of your application sizoloku isiphuma at some point, waiting for decision, or later on the status changes, the university has now accepted you, woza uzo register. Angithi niyabona ngani zakwethu. I think I've touched on all the essential thing, but another important thing engifuna ukunixwayisa ngayo ngokufunda lapha ongoye is that there's a shortage of accommodation ngaphakathi, and because of that ikhona ke imqasho inqwaba abanye abantu abasuke babona ibhizinisi bakakha indawo zokuthi abafundi bazohlala khona and so forth. So uma ukuthi awuyitholanga indawo yokuhlala, it's not, the end of it. Abafundi bayajwayela bayahamba bayakuphi iyashiyashiyana what they charge nokugcineka kwayo lemqasho, kodwa yona ikhona nihambe niyofuna, and in the end abanye bayathanda ukuhlala ngaphandle kunalabo abahlala ngaphakathi. Yeah, it depends on the type of person you are, but that again should not be an excuse ukuthi hayi angiyitholanga indawo yokuhlala ngaphakathi angisayi khona ongoye. Indawo yokuhlala ngaphakathi ikhona, ibuye futhi ibe khona ngaphandle. Iloko ke ngani zakwethu ngiyacela ke ningalenzi iphutha ni delay uku-applya. Sike sibone abafundi abaningi umuntu aka-applyanga. Hayi ngiphase kahle kodwa u-applyanga. Would you really bother yourself ngomuntu onga-applyanga base sikhuluma amaqiniso? No, we are not going to do that. We are going to bother ourselves with those of you who have applied. So ngiyacela ke ngani zakwethu applyani kunesikhathi nifunde nikhandle ukuze nikwazi ukuphasa nizofunda lapho ongoye. Ngiyajabula ke mina mangihamba ongoye ngihlangana nezingane ezifana nesawubona babonitheleti, hawu yebo ngane yami kunjani? Ngiyaphila. Konje ubani wena? Hawu usangikhumbula wafika phela ngale ngakithi ontondweni. Hawu ngempela. And I really become very happy about that. I'm looking forward ukuthi mangihamba lapho ongoye ecampusini ngiyobona omunye wenu ozothi kumina wafika endaweni yangakithi. Siyanifuna ongoye, sinifisela konke okuhle. Ngiyafisa ukuthi nani niphase
nifane nodokotela uNtuli nifane nabothisha laba bakhona abasongoye ngiyabonga kakhulu nganza kwethu konke okuhle ikusasa eliqhakaza ngiyabonga Sishaya ihlombe elikhulu kakhulu. Siyabonga kwi-address from the University of Zululand. Sizolalela ka ngithi bafundi. Siyabonga kakhulu i-address from the University of Zululand. Basazothatha ke ifoto lapha. Ngizocela ke umfundi wethu usaneli lemthethwa uyena ozothatha yona ifoto la ngaphambili waka grade 12 ngenxa ukuthi useyiphuma position 1 kwaze kwakabili singakawakhiphi nje ama results usevele position 1 nakule term bese ke uzoshutha nodokotela lapha phambili ashuthe nomphathi wesikole okay ngizocela Mr Enzo okay wasasanelile uze ngaphambili thinta lapho DJ kancane grade 12 wonke uphuthume masinyane uze ngaphambili Sisacela ke ugrade 12 wonke usukume ngokukhulu ukusheshsha uzoma la ngaphambili uphakamisa ama handbook ebese sithatha ifoto. Kuyaphuthuma grade 12 phuthumani naka ama handbook akhona lapha ngaphambili. Asize grade 12 sithatha ama handbook siwaphakamisa sokumani kuyasheshsha. Sokumani grade 12 nizophakamisa ama handbook. Abanye babela phezulu, abanye babela stage phezulu. Abanye babese stage phezulu, phakamisa ama handbook. Othi bakusa, ivuke ngisithi Marabange Yesu. Nabothi bakusa, ivuke ngisithi Marabange Yesu.
xabusayo ivuke ngisithi akabange uJesu ivuke usuku isokhathi yami akabange uJesu ngiyana buthongo othanda zakithi akabange uJesu Siyabonga DJ. Siyabonga DJ. Okay, sengizocela ke abafundi bangiphe indlebe bese siyathula. Siyabonga. Ngicela ke ukwethula lapha phakathi kwethu. He studied BSc in physics and electronics at the University of Zululand. He has got a degree in public admin, which was obtained at the University of Zululand. He has got a higher diploma in community work from the University of Zululand, a postgraduate certificate, integrated development planning from the University of Stellenbosch, postgraduate certificate in project management from the University of Stellenbosch, Bachelor in Arts in Theology from Global University and AFM of South Africa Seminary College, a Master of Recreation and Tourism from the University of Zululand, Municipal Finance Management Program, NQF Level 6 from DBSA Vulindlela Academy, Bachelor of Public Administration Honors from Menkosa, Master of Public Administration from Menkosa, Doctoral Degree in Development Studies from the University of Zululand, Postgraduate Diploma in Management Sciences in Business Administration from DUT, Current Studies, Master of Business Admin from the University of Stellenbosch. He is a co-founder and was a president of a religious council at the University of Zululand, former SRC member and former SRC president at the University of Zululand. He is a co-founder and the former president of Myotra, founder and director of Siyathuthukisa Skills Development Program, former project manager at African Medical Research Foundation in South Africa, former local economic development manager at Umhlaboyalingana Municipality, former director for infrastructure, planning and development at Hlabisa Municipality, former director planning and economic development at Edome Municipality, former municipal manager at Endomeni Municipality,
former municipal manager at Mtobatoba Municipality, former acting municipal manager at Umkhanyakude District Municipality, ministerial representative at KZN, Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, a thriving business person and a motivational speaker, a life coach and a career advisor, founder and a senior pastor of His Glory Worship Center International, Tuba branch, Ingwavuma and Hlabisa branch. Let us all rise. Let us all rise. Let us all stand up and have a round of applause. Clap hands for Dr. S.R. Ntuli. Thank you. Manje seneza sengazothi inkonzo niyayithanda. Ngoba nibona abantu bokuhamba. Ngiyadlala. Ngiyacela ukuthatha lethuba ukuba mphathi ohlelo dadwethu uMrs Nsele ngikubingelele futhi ngibonga ithuba ngiphalona. Ngicela ukubingelela ku principal wesikole Maduyaza esaphumile ngicela ukubingelela imanagement yesikole ababambisene nayo la kanye nothisha bonke noba ngithi nje abasebenzi bonke abasebenza kulesi sikole as an institution. Ngicela ukubingelela makukhona mhlawumbe aba represent abazali abakhona, ngiyacela ukubabingelela nabo. Ngicela ukubingelela guest zonke esihamba nazo abazokhuluma la nabangakhulumi kodwa abasupporter wonke lo msebenzi esingawo la, yonke nje team esihamba nayo ngiyayibingelela. Sanibonani bafundi basendimande. Ngicela ukuthi before siqhubeke kakhulu into engiwarishayo nje ma'am Makhumala athawu kanti uMakhumala bakwazi ukuthi uma nazi umemtsele owakhona khona la eMtubatuba ngale kwafukula ya kwafukula iproduct yakho babumtheleti wayisky guy lapha eUniversity of Zululand kumaluthela wayisky guy samaluthela singasukumi phansi wayibambe ngapha enkonzweni. So siyajabula ukuthi kunabantu bala abasebenza khona la. Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuthi siqhubeke kakhulu ngazi noma ikhona enye imic ekhona DJ ikhona nje. Ngicabanga ukuthi before abase University of Zululand bahambe ngoba bebeshilo ukuthi banamanye ama commitments. In actual fact schedule time yabo yokukhuluma beku around 11:30. Kwasho ukuthi nakho besise ngalama activity akulezi ezinye izikole. So base kuyadeleka fanele ngabe bayaphuthuma baya somewhere ngenxa yamanye ama commitments. But makukhona imibuzo enayo before sihambe kakhulu kuhle niyibuze. Ngingakanibuzi mina owami ngifuna ukunibuza wona yona ngokwenkulumo
kababa uMr Nteleti mhlambe sinayithatha izandla nje ezimbili ezintathu le ayidingi caucus manini ngani le ayidingi caucus uyazazi ukuthi khona information ongayitholanga kahle ufuna ukubuza enye into engiwarishayo angiboni ukuthathwa ama notes ngithi mangikhuluma esontweni siqabane bethi hayi siwathatha ngefoni angicabangi ukuthi ngiphethe amafoni nina fanele ngabe ngiphethe notebook uyabhala ngoba lezi zinto ezishiwo la zibalekile for you ngalama kukhona imibuzo ekhona ube besicabangile nje besocela nabazali ukuze umzali ahlale eduze kwengane yakhe bekuzosilekelela kakhulu ukuthi umuntu nobuntu abambe isitifiketi sakhe khona imibuzo uma bengenayo imibuzo mhlambe babonitheleti ungabe usiphindele kahle your qualifications khona la wena offerisha amasha benwa offerisha Richards Bay kuphela kube khona umuntu obe kuthi mak applywa uthola ukuthi akasakhona ukuya emain campus ama course akhona akawa meet ama requirements bese kuthiwa hamba uyozama Richards Bay mhlambe uma ungasihlukanisela ukuthi kahle kahle iqiniso lithi minimum requirement how many points for your degree courses then for your diploma courses ithi nami njalo ngangaba uthisha sengingaba ukukhuluma nje ngimile kanje kodwa ngangaba uthisha ngiyakwazi ukuhamba maro engakusho nje nganza kwethu with regard to what Dr. Ntuli is asking is that Richards Bay campus generally, let's just start there. We offer a diploma and higher certificate programs. Okay? So if you want to do a degree program, you must then have what we call a bachelor's pass. But does it mean a main campus? We don't offer diploma programs. The answer is yes, we do offer them. However, those diploma programs are what we call postgraduate. So you must first have a degree. Then and only then, New Zealand ngenkathi kukhuluma ngama achievement akho Dr. Ntuli, there is mention of a diploma that he obtained, but that he obtained post-degree. Now, kunina, what it then means, niyazi ukuthi uma umuntu esuke ephasile, ophasa for bachelor's, what it actually means is that lo mfundi lo unelungelo lokuthi ayofunda enyuvesi aqale ayenze izifundo. You could be taken for higher certificate uma uthanda. You could be taken for a diploma if you so wish. You could be taken for a bachelor. However, lo suke ethole what we call a diploma pass. Lo mfundi can only do higher certificate and diploma, but not bachelor's. And lo suke ethole a higher certificate can only do higher certificate. And that is why enkulumeni yami nganza kwethu niyakhumbula ngithi you limit your opportunities uma ungaphasi kahle. What is important is that do well so that uzoba no key ozovula wonke amasango zonke lezingidi lezi ezisuke zivaliwe ukwazi ukuthi ngiphase kahle uma ngifuna ukungena la ngiyangena uma ngifuna ukungena la ngiyangena kanjalo. So
basically, Doctor, what I'm saying to these young kids is that fundani, ni pase kahle, so that your opportunities multiply, basically. Thank you very much. Baba, uNtheleti, ngicabanga ukuthi niyakhaveka. Niyakuzwa. Nizwa kahle. Senzela ngoba ukuthi nakho abazali benabekho. Ayikho into engikhathaza njengokuthi njalo makuqala unyaka. Abantu bazoyongoye. Athola ukuthi ama-points akhe awu-26. Ubefuna ukuyokwenza kwi-program ethile akasangeni kuyona. Sekubuya sekufonelwa mina. Uthi awubona ukuthi wenza njani. Yikho ngithi emphasize le ngoba akukho ukubona ukuthi wenza njani. Ngangisongoye back then. Ngangise SRC back then manje sengize ngiyikhehla kodwa abantu basangithatha as if ngikhona kuthiwa hayi awunabo no connection lapha ya. Kuhle uyini emphasize ukuthi uconnection ama-point akho. It's your results. And ngicabanga ukuthi nizwe kahle leyo ukuthi even if i-program minimum points yayo u-26 points noma u-28 points, kodwa kungcono wenze more points because kukunikeza amathuba angcono kunabanye. Sifisa ukubonga kakhulu. Thank you very much, University of Zululand, for your contribution. You're coming here. Sicabanga ukuthi information nishile. Kufanele sibe nayo njenga laba abantu abala namhlanje ngibonile send over now CAO handbook bazostudisha further kuona ioffice lenu belisithembisile ukuthi khona amanye ama brochure azophuma cishe in a week or two nizophinde nisiphe now singabonga kakhulu futhi nalokho. Thank you very much. Ngiyacela sibashayeleni izandla. Siyabonga kakhulu. Izandla ezincane kangaka. Babu Mtheleti. Thank you. Ngicela ukuthi ngingabe ngisakhuluma isizathu esenza ukuthi sithi akufundwe ama profile wethu. Noma ngishokile nje sengifica kunama paper pink kanti bebengitshela ukuthi iphepha pink linami. Thola sel distribute lana kwakunani indawo. Hey impela ngicela siliqoqe. Bese distribute iprogram hayi iphepha pink ukuthi akusona speech. Isizathu esenza ukuthi sithi sisho ukuthi lo muntu unani. Sifuna uku-encourage wonke umuntu. Ngithi mangikhuluma leyo ngithi angibe ngisagcina kubafundi kuphela. Ngize ngishayina koza kwethu. Because enye yazo uyaququzeleka uma uzwa ukuthi hawu kanti kunomuntu okwazi ukufunda kangaka. Abanye bayazi ukuthi sibhizi kangakanani. The way esinama programs ngayo ngendlela esibhizi ngayo. Njengoba ngiyilana nje kufanele ngabe ngibhizi. Eksena was in a meeting ebengitshela ukuthi izophela u9 kuze kwashaya u10 size safika la ngihambe ngihlusha inetwork mase kufanele ngipresent efanele ngime because sekwasetshenzwa ngalezi zinto ekuthiwa ku virtual eminye nje imkhuba emihle yokufunda ukuthi ukwazi ukubamba umhlangano nabantu abase Cape Town ula entondweni ama advantages okuya esikoleni. Now sifuna nazo ukuthi abanye abantu bayikhandla kangakanani zingakanani izinto ezifundwayo mangakanani ama opportunities akhona mangabe sewufundile so that nazo ukuthi ukufunda kusilekelela kangakanani. So that's why then we share I profile yomuntu osuke ezokhuluma la especially laba sebe senior so that nibone nani nihale nani ukuthi yazi nami ngiyafuna nje ukuthi ngibe utho abake babona igraduation bakhona sebeke baya ku graduation bakuthiwa kunama grade mhlawumbe obhuti benu noma osisi benu noma abazali benu bayo graduate abahambe nani banishiya
Eyifuna nicele batabami. You see into yang inspiration prof. Yang inspiration ma'am. Yang inspiration ukuthi mase ngiyise levelini yase university kwi graduation program ye university laba baphethe i-university kuyabhalwa kwi program ye grad ukuthi lo uVC vice chancellor noma urector unale qualification and so on nabaphethe ama departments kanjalo then into engiphusha ukuthi ngikhandle esikoleni ukuthi khona engibona ukuthi athi degree athi honors athi masters athi PhD abanye benza ama degree awo 4 years uthi mawusuka kuyona uthi masters uthi PhD ayi ngezwe kahle ukuthi khona umuntu odokotela unama qualifications amathathu nje hayi manje ngagcina ngithanda isikole ngesithandiso ukuthi ngifuna ukuthi mina kathiwa udokotela awunama qualifications amathathu nje sengudokotela njalo ngifuna uye le uthi ngathi uyakhuphuka uphinde uye le hayi uzogcina ufika kulele liphezulu yabona manje sengiqala phansi ke umkhakha angibuza ukuthi usubuyela phansi futhi why you doing an honors a postgraduate diploma hayi ngifuna uzoyiqala phansi ngenza i-masters yakhona ngiyokwenza i-PhD yakhona bese ngiphinda futhi ngiqala uhlangothi lwesithathu angithi sisebancane angagugi niyangibona okuwese ke futhi mawungazidli lezi ezinye izinto awugugi ngabe ngishaya izandla nje la phela angithi asikhuluma iqiniso ayikabi le ngafuna sizwe kahle kodwa nginabo ontanga yethu mina engakhula nabo uma siqhamuka ungathi badala kanti nje siyalingana abanye bathe kuba bancane kunathi ngenxa yezinto abayidlayo ziyabasheshisa so kufanele ube very careful ukuthi udlana ngithi siyezwana nizwana kahle siyezwana khona abangavumi ngifuna ukuzwa ibhesi siyezwana ngapha nakho ke akudliwi noma yini ngoba uzosheshe yabo ngicela nilaleleke ngaphambi kokuthi ngenze yami inkulumo ngizocela ukudedela one of our guests khona nezihambeli zethu la ezinye ikhona nazo nizozizwa ngoba wonke umuntu uzosharisha experience yakhe nani inhloso yethu ukuthi sinitshengise ukuthi it's possible siyezwana nibe nihluphe i-concentration yenu inakho ukuhlupha nifuna ukujiva kuphela nje inhloso yethu ukuthi sizosharisha ama-experience ethu so that nazi ukuthi nani ningakwazi ukwenza masikwazile ukwenza thina number 2 ikhona information njengoba seniyiphethe nje esandleni angithi khona nikuphethe esandleni khona information esizoba nayo uma isikhathi sisivumela sizowavula ama laptop la siwaphethe sizovula ama laptop njengoba bekadesho uMr Nteleti ukuthi you apply online singene ku-CEO and then you log in your application usuyazi ukuthi usuyipakhile sizolinda ukuthi ukhokhe nakhona mhlawumbe kuzokuchaza ngasekugcineni ukuthi malini ekhokhwa nini ngasiphi isikhathi imapha ama advantages okushesha ukhokhe and so on ngicela ke ukwethula one of our guests who's going to give us in actual fact the main address manje ke he's born of the royal Shangane blood uzoyichaza ngoba angazi la kwaZulu ukuthi amaZulu nje sinayo lokho ukuthi ingqondo zethu zihamba isheshe igcine
kuningi nje mosuhlangana nezinye izizwe la ngaphandle obonayo ukuthi hayithina okwethu kuhamba kusheshe kugcina okunye kwakho nje kurare uthola umuntu owumzulu ekwazi ukukhuluma ama language azabe u4 la eSouth Africa okunye okusilimithayo lokho kakhulu because asikwazi ukuadjusta nokuadapta amen sazokuthi isiko nolimo luright olwamaZulu nje bengekho lapho ngiya introduce lokho kunye prof uzokukhuluma wena kahle ngoba ngasoni ngakwazi ukunarrate kahle mina ngalendlela yakho okunarrate ngayo but he comes from i-background yakasithole uyichaza ukuthi uSithole noDube bangena kanjani bagcina kanjani bese Mozambique bagcina kanjani bese Zimbabwe mhlambe angazi noma bakhona nabenza ihistory la esikoleni aniyenzi history ezinye zezinto ezisilimazayo ukungayenzi kahle ihistory not just ihistory le yamadash but ihistory the African history ukuthi thina as Africans njengoba kuthiwa singabantu kusho ukuthini lokho makuthiwa abantu ngikhabe nawe thisha bezulu kofuna sikulekelele lokho uma ubhala nje uthi abantu phakathi nalo igama uN uba mkhulu uN ophakathi nalo igama uba mkhulu we can explain that ukuthi yini edala lokho njengoba kuthiwa abantu untu that's where we originate as Africans igama lakhe ukuthi untu so therefore njengoba kuthiwa bonke abantu abamnyama ama-Africans kuthiwa abantu kusho ukuthi abakantu then ziningi izinto ade ngichaza ngale sikothini ukuthi igama elithi sikothina akulona igama lethu igama langale kuthiwa kusesiko yithini ngamanye amazwi ngesizulu esiqondile sakaZulu siko lithini but mase kwethiwa kwasekuthiwa sikothini nabantu njengoba kuthiwa abantu abakantu kwasekuthiwa abantu so those are the things ofanele nizazi the more ufunda lalelani phela ingane zami the more ufunda uya ngokuya uzi understanda ukuthi wena ubani usukaphi amanye amagama afanele siwa correct abizwe ngendlela okuyiyo njengoba senichaza there is a lot esingayichaza kushona ilanga uthi hawu kanti ukuthi kunje hawu kanti ukuthi kunje hawu kanti ukuthi kunje manje amaZulu athi amaZulu mayikhuluma athi bekunomuntu noma bekunabantu abawu2 namaXhosa noma namaNdebele noma nabashangana kanti every African abakantu abantu okay angingene kumkhakha wezemfundo le history uzothi kuyinarrate kancane uprof okay uprof holds a diploma in public relations it's a diploma in public relations mawuthanda wabhala uthi 1 qala ubale he holds a BA degree in economic history that's the second qualification aphinde futhi abe ne BA in social anthropology nayi anthropology ngelinye ilanga sonichazela ukuthi iyini iyisihlobo salokho engakufunda mina la engangifunda khona department yakhona prof kuthiwa Department of Anthropology and Development Studies sondelene kancane nje he holds a BA honors in economic history bese ba ne masters in economic history aphinde abe ne masters in public management
bese bane PhD in economic history. Aphinde futhi abe ne Doctor of Divinity Liberation Theology. Doctor of Divinity Liberation Theology. So njengoba mina ngishaya ngo-BA with theology yena ushaya nge-PhD yakhona. So ngabona ukuthi igap lingakanani. It's not just a theology, but ufuna uyizwe kahle ukuthi theology yenzani. Currently is doing MA Organizational Development with the DUT. Ngamanye amazwi wenza i-masters kwi-organizational development. Usesebenzeke ey'ndaweni ey'ningi, ezinye zey'ndawo asebenze kuzona. He is a researcher, he is a scholar. He's been in academia or in a world of academia or academic. He's been a visiting researcher and a professor at the University of South Australia. Waphinde futhi waya University of Oxford. All these universities we are mentioning are my university aphesheya. Hayi la South Africa, hayi Africa. But he has lectured or he has been a lecturer, 1 at UND, 2 at UKZN, 3 at DUT, as well as TUT. So useke wa lecturisha kuwo wonke lama university engwamentionayo. Sebenzile futhi na kwi-private sector with a number of companies abesebenza kuzona. Ngicabanga ukuthi mina sihlangana naye, he was working for a company uSaphi kunama initiatives abawenzayo mixing research with the reality. So the person esinilethele yena thisho mkhulu akuyena umuntu nje. But he's a scholar, he's a researcher. Abantu abama scholars, abantu abama researchers, they are innovative, they are creative. There is a lot abakwazi ukuyembula kithi thina esingaka fiki la sebefike khona. So siletha umuntu onjalo ukuthi azokhuluma nani as Africans, because obviously i-Pan-Africanism ne-black consciousness kufanele itshalwe emqondweni yethu. Masikhuluma ngalezo zinto lezo nina ngabasemakhaya thina sikaze sibone lezi zinto zepolitiki la emakhaya. Kunabantu abafa ababebizwa ngoSteve Bantu Biko. Ama ideas abo namhlanje asaphila. Kunabantu ababizwa ngoRobert Mangaliswe Sobuko. Kunabantu ababizwa ngoOliver Reginald Tambo. Kunabantu ababizwa ngoWalter Sisulu. You can name them. Cishe nina nabona uMandela, nabona bani uButhelezi. But kunabantu abaningi abama founding fathers of our democracy. Okufanele sazi ngabo nokuthi thinking yabo yayithini. Yini le ababeyizabalazela? Yini le ababeyilwela? Hayi lokho esikubona kwenzeka njengamanje. Kodwa kunento ababefuna umuntu omnyama afike kuyo. You can list a number of them, African leaders, other African leaders. Or Kenneth Kaunda, you mentioned them, other African leaders. Abazabalaza belwela ukuthi umuntu omnyama khona izinto ufuna afike kulona. Njengamanje i-baiting is with us. Ukuthi siyithathe sirane nayo. Therefore Prof, ngicela ukunikezela leli thuba. Ngicela siphakameni Nkosi yami makusukungesi. Kuyaphakanya. Sanbanan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You can sit down. Ningahlala phansi. Emuva, we'll be quick because of time. Asibekezelane. I think we want to thank school uDokotela Ntuli Mpemba for organizing something like that. Is I am here in Gifana with most of you. I grew up in a very rural area
emaphandleni, indawo engaphandle kwedolobha, ngaphandle kwentuthuko, where we had so many limitations in terms of exposure. I can hear abakhuluma emuva, actually a former soldier. I'm not scared of anyone. Number one, I'm a former policeman. I'm drilled with, I like discipline, right? So if you, mausendaweni ungazitshengisi ukuthi uyisiphukuphuku angithi. Yeah, doing the right thing at the right time is very good for you. Okay, so now there are quite a number of things that have been raised. It's actually your own freedom to be foolish, but ungayenzi phakathi kwabanye abantu. Kunesikhathi esiningi mawusulele, you can dream speaking and making chaos, it's okay. So the three things I want to address. One of these things is self-limiting beliefs that people have. Many people who don't go far in life not because batagatiwe, but because bastagatile engqondweni. When you start looking down upon yourself, ngiyini mina, what, and you only think of small things. Awuzibone uyinto enkulu, and for you to become something big, you need to prepare yourself to be something big. Tishomkhulu, there's also something I've noted when I go to schools, that the emphasis of initiatives like this start at grade 12. I think we need to change that, because doing these talks at grade 12 for me is important, but it's like feeding your cow at the market. Ayizukunona izoba ne diarrhea. So for me, some of these events and initiatives have to emphasize on grade 8 and 9, so that those who want to learn about how to do things are already practicing this at the point where they need to make the decisions. So 8, 9, 10 is becoming late, and in 10 sesia encourageana ngit. The second point I've also seen is that there is a problem in any human being when ignorance masquerades as intelligence. Ile nhlobo yabantu ecabanga ukuthi ihlakaniphile kanti ayihlakaniphanga. I hear when udokotela is trying to explain things, people laugh, and the response is, because there is a lot of problems when you think you know, and yet you do not know that you do not know. And you cannot know that you do not know because you do not know what you do not know. Therefore, you cannot know that you do not know. Now, that is philosophy. How do we know what you know? How do you know that what you know is there? What if kukhona abakhuluma yangazi ukuthi anikwazi kuyishiya eminyango lemlomo? And you laugh. I get frustrated when the African child, I speak in many schools. If you go to white schools, they sit and you can hear a pin drop, because those people are hungry for knowledge. They want to take every small bit of knowledge they can grab. And it frustrates me as a black person, as a black father, when I see our black children behaving the way I see our black children do. I really get frustrated. But anyway, let me pretend I do not hear that. So I'm saying, when you think you know, like a drum eseligcwele, you cannot put any more water into a bottle. This bottle is full and sealed. No matter how much more water rains and you cannot add any more water into this because it's full. So the moment you think you know,
And the moment you don't want to learn, you cannot learn anything new. Because you think you know. For example, I will give you a very common example. Igama elithi umakoti is not a Zulu word, right? Igama elithi umakoti is an Afrikaans word to ebeyisetshenziswa komama babeyopheka itiye. It's an Afrikaans word which comes from make us tea, makonsi tea, make us tea. Then omama besuka emsebenzini ukwenzela abelungu itiye bafike ekhaya bathi bawo makoti. Sebehamba abantu bethi awungumakoti wakajali and this is why benza itiye kajali. That's all they do because umakoti. Igama lesizulu lithi umalukazana. Not umakoti. It's not a Zulu word, right? I'll give you another example. Ipinifa means pin over. It comes from the English word pin over. Uzothola umuntu emolo egqoka ipinifa engaqokele lutho phakathi. What are you pinning the pin over on? Enyameni yakho. Knowledge is very important because without knowledge there is no liberation. Right? So I'm just giving you examples. Uguti, if umuntu ongafuni ukufunda, you will limit the extent to which anything can happen in your life. Then the good book I read, I'm a theologian, I'm interested in how we relate to God because I believe I'm a spirit with a soul that lives in a body. I believe in a creator God that created me for a purpose. So I'm a spirit with a soul that lives in a body, right? So the good book says, my people perish for the lack of knowledge. Ukungabi nolwazi, ukuswela ulwazi, kwenza abantu bakithi ithina indlu yomnyama iphele. We will continue to be slaves nezigqila zezinye izizwe as long as we are not interested in learning. You should see how much time our people spend looking at the idiot box. You call it the television. It is a program that someone else has made in order to make people focus on itori zabanye abantu and not. Anyone who watches television will never be watched on television because those that makes the program, when you are watching them, they are busy writing the next story, right? So, let's come back to what we wanted to talk about. How do you decide and choose a career? A career within a capitalist frame of society and economy is about how you find space within the world to exercise yourself as an economic and social being. Okay, Zoran? You grade 12, you're going to varsity next year. The professors there teach in English. So reading again as many books and widening your language in English becomes really important for you by the time you get to grade 12. Because all your subjects, except isiZulu, the questions are asked in English and you have to respond in English, right? Okay. Now, the first question for me is identity. We answer 4 questions quickly. Who am I? I've defined myself. I'm an African black male who is a spirit with a soul that lives in a body. The body was born by uMadube from esizweni samakololo eMalawi. The body was also contributed from isizwe samashangane kwaSithole. So I come ushangane akuyona inhlamba. Right? Shangani isizwe sabantu. I come from that kingdom. Inhlamba ke ilento enishoyo ukuthi abantu bokufika namakwerekwere inhlamba ke leyo. Kanti the truth is sonke njengoba Sila as the doctor has said, we only arrived here around the 4th century AD, right? I'm a professor of history. I could tell you about
all these things if we had time. But I also am a bit disappointed that this school doesn't offer history. But I think we are now getting to a point where politically every school will start teaching history from primary school, and we're really happy about that development. So the first question is, who am I? And if you can't define yourself, ubani wena, if ungazazi ukuthi uyini, you will always live your life escorting ingane zabanye abantu in life. Ube umuntu okuphelekezela nje. Because you have not defined yourself. The starting point for any human being who can make a difference in their own life is when they sit down and face the man and the woman in the mirror and say, who are you? The next question is, what am I? Ngiyini. The first question, ngingubani, right? The second question is, ngiyini, what am I? Mina, I know, and the first thing I know and understand is, ngizalwe ebukhosini ngumntwana wasendlunkulu. When I walk out of my house, I walk like a prince. When I walk anywhere in the neighborhood, I walk like a prince. And when I meet everyone and engage everyone with the confidence of a prince esizweni sakhe nabantu bakhe. And then that says, because I'm a prince, my primary duty is to think about the welfare of my people. Because I've defined what I am. So I want to see every black person doing better, dreaming better, thinking better for themselves and for their families and their community. That answers the question, why am I what I am? I am what I am. I get the answer to that question theologically from the fact that then God said, let us create man in our image so that he can have dominion. So I know I was born to have dominion. Isaiah 43 then tells me, Ababantu ngibayenze ukuthi bababaze udumo lwami. So the next duty I have is to glorify God. How do I glorify God? By ensuring that I take care of the environment, I take care of the community, I protect the weak and support those that have decided who they want to become. So that's what I do for a living. I spent my life working with those 3 out of 10 people who see themselves being something, but they do not know how to become that. So, umsebenzi wami ke ngiwuthatha lapho to guide and assist. Umuntu ne-taxi nje ayimthatha umuntu osendleni angithi. I-taxi mahe edrobheni ithatha umuntu omile endleleni who knows where they're going. So if you don't know where you want to go, there is no professor at the university, there is no teacher in this school who can help a child that has not defined themselves, a child that has not decided that they want to be something. So I want to turn to the issue of the drivers in your life projection. There are 2 things that you need to do. You are a product of the choices that you make. The choices that you make are a product of the decisions that you make. The decisions that you make are a product of the information available to you. What I've just defined is mathematics. Maths is a decision science. You collect variables and different groups of information, and out of it you then decide ukuthi this is what I want out of it. So njengoba sila
According to the wise man King Solomon, time and opportunity has been given to all of us. You go to the same school, you are taught by the same teacher, born by the same mother and father, raised in the same home, you eat the same food, but the difference between you and your sister and your brother is what you individually choose to become and choose to do. Do you get that? So, kwesinye isikhathi, I see people, once we come here, we wear uniforms, sesiyafana, people come to school because they are not good in sports, they are not good in maths, they are not good in class. They also want to bavelele ngokwenza izinto ezingenangqondo. Ukuhlupha eklasini. Uziwe nje ngokuhlupha. Like I'm talking, there are actually people who have imbizo ngale, ongati. So, yes, imbizo. So this is where you already see, as you come into an event like that. I've taught for more than 20 years at university. I've taught at primary school and high school as well. As you sit here, you can actually tell the people who sit in front normally know what they want in life. Even as a newspaper, indaba backseat zamahash, the new back of the newspaper, that's where you find news zamahash, ne announcements zabantu abafileyo. On the front page, you see the main story of the time and the day. Lezi ehlale emuva yazazi vele ukuthi ziyaphelekezela zasemncwabeni. I speak a lot in funerals. I've gone to umncwabo kaMdune. Umdu wazalwa, wadla, wakhula, wafa. There are people whose story life is just about eating, growing, and dying. And as we talk about identity and who you want to be and what you want to become, I want to say to you now that your future is determined by none other than yourself. I'm finding it very frustrating to talk because of the half of the class that's looking outside and talking, but for the sake of those sitting in front who want to hear, I'll persevere for 2 minutes and shut up. So, many students that leave high school and go to university, they come to university, bengazi ukuthi bazoyenzani. Mostly because we're coming from families and backgrounds where besides uthisha, nephoyisa, ne-social worker, ne-till operator lapha kaSPA, we are not exposed to quite a lot of things. So this is why events like this are important, because they would help you to identify, and now you have cell phones. A cell phone is normally called, some of them are called smartphones, but akusizi nako ukuthatha into esmart uyifake isandleni sesidom. A smartphone in the hand of a dom cop does not really help. But those smartphones you have are moving libraries. If you search different careers, different subject mixes, what are the new careers? Because there were careers that were important in 2010, 2000, 1990, that are no longer available now. There's a career like social work, for example. It's only a career that grows because there are poor people out there who need to be supported. But in societies where they have removed abject poverty, the career of social work gets away and it's replaced by psychology, right? But also, when you only do and follow things because that's what you know, it means you're also not doing the homework, digging and researching.
I also want to demystify the idea that uba umuntu ngoba une degree, uba umuntu ngoba when you went to university. Actually, some of the people that have contributed a lot to life, the cell phones you hold, iPhones, Apple, they were not meant by people with degrees, they were made by university dropouts. But there's something about them. They were frustrated by the system of education in the university and they wanted to create. So I think you also need to be very much aware of the fact that you can still contribute to your society by being a creator of new goods and services and products that will make life in your neighborhood better. So for me, there are only two careers. It's either an engineer, you make sound, engineering, equipment, fabrications, chemical, biological, all sorts of engineering. Engineering means making things, right? Then there are farmers. The farmers, they produce the food. Then the rest of the careers are just supporting these two careers. Have you ever thought about that? Ummeli is there to look after the business and the contracts for someone who is engineering something, right? The accountant looks after the money of someone else. The politician looks after the organization of the world for someone who is engineering. The pastor stands up to tend the soul and the spirit of those that are producing. So I'm saying maths and science, therefore, this is why I was saying for me, I'd like to come back to schools and talk to grade 8 and 9 around the importance of maths. And we also do offer workshops for maths teachers because sometimes the students don't know how to learn maths and the maths teachers have problems teaching maths because of the way they learned maths themselves. So how do you make the learning and teaching experience a joy and the learning and teaching experience something that is informed by two things? As I shut up and sit down, there are only two things that you need to worry about. You need to know a lot more about yourself. Who are you as a person and how do you function? What makes you tick? Number one. Number two box, what is the world? How does the world function? What is the economy? If you know yourself and you know how the world works, it becomes easy for you to find that place in the society where you say, this is my calling. This is what my spirits draw me to. This is what my soul finds comfort in. So as I wish you luck about going to university, when you study now, I hope that, just a bit about studying, there are only two ways of studying. You either study by cramming or you cram by studying, right? If you didn't start reading from grade 9, 10, 11, and looking at those as building blocks for your grade 12 paper is not only set in grade 12 work. It starts from everything you did before, and you keep revising and reminding. So when you're doing mathematics, for example, you remember there was a time in our lives when we all said 1 minus 7, it can't. Then jiki, 1 minus 7 is minus 6. What changed? Does that mean your grade 2 teacher was a liar and they didn't know maths, and your grade 10 teacher knows better? No. It's levels. As you are building these concepts, life is a process of building, and you're building blocks. So as you master what you did at this level, it prepares you for the next level. So I would promote and propose that the person who passes in matric grade 12 actually starts passing at grade 9. Because what you need to do is, if you started your grade 9
your maths with 62%. In grade 10, you must go to 72%. Grade 11, 82%. Grade 12, 92%. But what we also see is that there is a tendency that a child moves from grade 8 to 9, getting 70s in maths, and as they get to grade 12, they're coming down. Same child, same subject. What is wrong? They are not building up. So that's one point. Ubabun, the speaker from Unizulu, said something really important. 6 times 6 is 36. That's your entry, your 6 subject and 6 points for each, you have 36. Now I'll give you an example. The universities teaching social work will recruit 100,000 social work first year students. And at the end of the 3rd year, 60,000 social work students graduate. So in the economy, you now have 60,000 new graduates that are looking for work. But the economy is only producing 6,000 spaces for social workers. Simple mathematics, you have 54,000 unemployed social work graduates. Right? Same for teachers, same for all the other Same for the different careers, because the economy is not growing. If the economy is not growing, the capacity for new jobs and new employment is not created. What that means is that for you to be among the 6,000 that make it into a job, you need to be the highest performing. Even at grade 12, for you to be selected. So it means all subjects are important, even your maths literacy, even your history, even your language, your social sciences, so that you have a good average to push your marks to 38. It's possible to get 44 points. It simply means that you need 7 times 7, 7 points in 7 subjects, that's 49, right? Then ube neyodwa nje, yes, 8 ozoba ne 6 points. Then you have 58 points. It's possible. And you can do it. Other kids are doing it. So I want to leave you with the thought that says, if you cultivate in yourself a spirit of excellency, whatever you do, it has to be the best. Whatever you're doing. When I was sitting here, I saw Ubrazola on a toothbrush on his belt. He was dancing here. The toothbrush he uses, I looked at his shoes, they are shining. Each time there's a speck of dust, he takes the toothbrush and he shines his shoes. That's a spirit of cleanliness, right? Spirit of excellence. So it's possible. You can do it. It's up to you. When Malawi and every other countries got independence, we used to say, if Malawi did it, Zambia did it, why can't we did it as well? So if Odokotela, Ontuli, Abakulela, and Kulekona, I grew up in the farms. I walked to school, primary school, 10 kilometers every morning. Secondary school, I walked 15 kilometers to school and back. We were not allowed to be sick school days. We were not allowed, I do not remember in my whole school history being absent a single day because I was not well or it was raining. It's a spirit of commitment. It's about dedication. It's about knowing what you want. Ukungatefi.
There are people kushise kancane kuyashisa. Kubande kancane kunamakhaza. Kwenze njani manje? Kufanele kuholwe uwena. Things must be told by you what to do. That's a very weakling. You can't be a weakling. If you're a weak person, Ushaka used to send weak men le entabe bayodilwa nabo. So don't be weak. Be strong. Know what you want. Amakhaya amaningi abantu abalaba abheke nina. There are a lot of homes and families ezibheke wena nami to bring ushintsho. You can be the change that you want to become if you determine to be that change and work for it. Thank you. Sibonge Professor Kurimbitsa ngomyalezo osinikeze wona ngicabanga ukuthi enkulumeni ka Professor sengilokhu nje dokotela ka Professor there's one thing engiyinothile ukuthi imphumela yempilo yakho izoba yini iwumphumela weinqumo kanjani yama choices owathathile ama choices owathathile ayimphumela yeinqumo oyithathile inqumo oyithathile ayimphumela yani yolwazi onalo in your exposure. So sibonge kakhulu ngethuba nisinikeze lona especially ku Dr. Ntuli ngokuthi bazosilethela ini information ezokwenza even our thinking capacity to expanda. Sithole ini ulwazi ukuze sikwazi ukuthi sithathe ini inqumo ezimore informed inqumo ezokwenza sikwazi ukucabangela izinto ezinkulu ngempilo zethu. Ikhulumo ezimbili ke engizoyinikeza ithuba manje nabo bazokwenza into engathi icishifane nezikhulumo esezikhona ubahamba enyatheleni lapho ekhuluma ngazo Professor indaba ukuthi asitholeni ulwazi ukuze awatilokuzana inqumo esizithathayo zikwazi kuba informed by information ethe ukuthi xaxa. Ngingake ngakhuluma ke nomunye wodriver bamatekisi sixoxela ngibe ngihlalele rank nje mangibhorekela. Ngiyazi ukuthi especially abafundi besilisa abakhona la baningi abanesifiso sokuthi bafisa ukudrive amatekisi. Babona athi kumnandi. Uhlezi uyidlela inyama laphana. Uhlezi unemali babone njengathi kumnandi yonke into wathi yazi ngiyaye ngifise ngelithileli inyanga ningangathatha abantu esebephumelele phezulu anilandeni thina sizobatshela ukuthi lempilo eniyibona sengazuthi luxurious it's not as luxurious as it seems. Into engabe nayenza beniqinise ekufundeni nifunde nikwazi ukuthi nibe nempilo engcono ngoba ayikho ngcono njengoba nisuke niyibona thina sisuke sikhona laba abazolandela njengamanje. Abanye babafundi omunye wabo umfundi ofunde khona la ekhaya uzonitshela ngama experiences ahlangabezane nawo kephi euniversity ukuze nawe uma ufika ungabe usuthuka kube inkonyane ethuka isisinga kube ngathi awazi ukwenzekalani but kungcono mawuzokwazi before uyongena khona ukuthi this is what you expected ilokho ongayithola usohlangabezana nako. Angandiye kakhulu mina mase ngingakhuluma ngashona ilanga. Ngizicela ukwethula isikhulumo esolandela ngizoqala nomnumzane uZamani Zwane emva kwakhe uzolandela inkosazane uManyoni. Into nokungisuthi ngakuza angisho ukuthi baby wena ungangishiya iyakubona uthakathi nokuwa kodwa nawe uyazi baby kudala bengiphula inhliziyo ngamabomu awayeka manje DJ noma ngaphela uthando ikhona indlela yokufosta ngicela i-assurance love ngicela isithembiso singafi ingakho ngithi kuwe darling ngizengidala ngihlise
Yangifuna ukuthi ngelinye ilanga kuphela ama feelings ungishiye mina ngikhuphe ngicela ukuthenga indalo ngikuhlise Yangifuna ukuthi ngelinye ilanga kuphela ama feelings ungishiye Sanibonani. Ninjani? Ngithi akanijabulise nje kancane nilalele. So sisukuba nebreak encane nje nizwe le ngoma eniyithandayo. Kodwa akathi ngikhulume nami nizongixolela ke ama bullet points wami asefonini. So mengibheka la hayi ngoba ngiWhatsAppa ngibheka inkulumo yona le engizoyikhuluma bese ngisheshe ngihlala phansi. Igama nguZamani ngwakwaZwane ngokuhlala ngihlala esikhaweni ngumfundi ngifunda eStellenbosch University ise Cape Town yeah ngenza unyaka ngiyaqeda next year so kule course engiyenza ngenza unyaka wesibili next year bese nami ngigqoka ijazi ngafunda eJohn Ross College eRichards Bay ngaqale ngaba umuntu ohluphayo ke sengenzela nalabo abakuma lower grades mode basahlupha ungacabanga ukuthi uhluphile kuze kuyoshona ngaqale ngaba nje umuntu ongasinakile isikole grade 8 grade 9 grade 10 wathi nje makupheleni ko grade 10 ngabona hayibo isikhathi siyahamba manje kahlahle kufuze ngabe ngiqala grade 9 ngase angazi kwenzakala nje ngabe ngashintsha yonke into yaba serious nasesontweni ngaba serious nasesikoleni ngaba serious Kovele nje ngoba nokushintsha okukhona singaqala grade 11 ngaqala ke sengishaya distinction be maths physics life science nabo bonke laba abanye ka matric kwakuba khona la ngiba khona number 1 esikoleni aze ngaphumelela ngaphasa ka applya nga-apply eVets e-UCT nase-Stellenbosch phela lento engithi engizoni-advise ukuthi ningayenzi uma apply yonke indawo ngizoqala nje ngalokho ukuthi kunesaying ethi don't put your eggs in one basket kusho ukuthi ungafaka amaqanda akho onke ebhasketini owodwa because ngenzeka noma yini if kwenza something lo basket yonke amaqanda akho aphihlekile so diversify portfolio yakho ufake lapho kwenzela ukuthi mangalungi la kulunga ube nama options ngaba nenhlanhla ukuthi ngi-apply kulawo 3 kuphela ngathathwa konke kodwa kuyona into engi-advise ukuthi niyenze apply fake CEO so CEO uye eVets uye UCT uye UP uye TUT uye CPUT uye Stellenbosch uye Free State uye Rhodes yeah ne DUT i-DUT andi CEO so mufake yeah so into engi-advisayo leyo ukuthi so nga-apply kulezo zikole zo3 ngathatha kulezo zikole zo3 lezi ezinye zagabheka i-UCT yagabheka ngesizathu sokuthi ngangingenayo i-funding ngoJanuary makuphuma ama-results NSFAS wami ayinga-approve nama-bursary ayingaka-respond so i-UCT yayifuna ya-front fee ya-33,000 by the end of January so yagabheka kanjalo ngingenayo leyo mali ekhaya singenayo leyo mali eVets nayo it was more or less the same thing iStellenbosch kwasiza ukuthi bathi i-registration fee you have up until March ukuyikhokha so ngahamba ngaregister ngingayikhokha i-registration fee
ngingenayo iplan ukuthi ngizofunda ngani. Lento ubaba lo wase Unizulu ade ekhuluma ukuthi ungavinjwe ukuya esikoleni kungakuvimbi ngenxa yokuthi imali yakho ayikho. Unesifasi kuyenzeka ureply late uphakathi esikoleni. So ungahlala ekhaya uhlaliswe ukuthi imali ayikho nesifasi oka approve hamba esikoleni. Esikoleni for example thina nje kunendawo ekuthiwa ama backpackers for abantu abasuka kude abasuke bengenayo indawo yokuhlala. Isikole nje mufika mokuthi wa apply online yaba successful application yakho ungenayo funding ungenayo indawo yokuhlala bakunika bona indawo yokuhlala ufike uhlale bakunika ukudla bakunika yonke into until izinto zakho zi-approve. So ningayibukeli kude indaba yokuya kude ngicabanga ukuthi hey ngazibani le mengifika iplan izobe ingekho. Zikhona izinto kunabantu be-SRC njengoba udokotela Dash uthi waye-SRC kunabantu be-SRC kunabantu be-SASCO nama department amaningi abenza sure ukuthi ama students mefika ngoJanuary nje so sidila naleyo ukuthi ama students mefika yonke into yayilungiseka ngokuhlukana kwawo nokusuka kwawo kuma province angafani. Ngizoqala nje ngokukhuluma do a brief overview of ama-tertiary institutions ase-South Africa ngokuhlukana kwawo. Ngiyaqanisa phezulu kuba ama-university, ama-nyuvesi qala, bese kuba ama-University of Technology, bese kuba nama-college. Ama-college kuba njengomfolozi college, ama-University of Technology seku-DUT, CPUT, TUT, bese kuthi ama-university ila uzozwa ukuthi University of Zululand, University of Stellenbosch, University of Johannesburg, kanjalo. So ngokuhlukana kwawo nama-admission requirements wakhona ayahlukana. So uyawuthola ukuthi ukungena for example eStellenbosch University ngikhulume ngayo ngoba ngifunda khona, it's inama-admission requirements that are a bit higher than ukungena eCPUT, which is the University of Technology. But CPUT inama-admission requirements that are a bit higher than Umfolozi College or Rosebank College, kanjalo. So kuya ngawe ukuthi ufuna ukwenzani. Njengoba beniyezile ama-brochure, uyabuka ama-brochure ukuthi ngifuna ukwenzani, lesikole esinayo yini lento engiyifunayo, bese uyadecide ukuthi uyakuphi, bese ubona ukuthi fanele uperforme kangakanani. But usually the advice njengoba kade bengichazela ukuthi uperforme, do the best that you can. Mukwazi ukufika ku-40 points ufike ku-40 points ngoba awucompete nabantu bala esikoleni kuphela. Ngibonile ade sengikhohliwe igama lasisi lo othola position 1. Inhle leyo nto ubambe lo position 1 ubambisise. Kodwa ngifuna ukutshela khona ukuthi emqondweni ungakhohlwa ukuthi awucompete nabantu bakulesi isikole kuphela mawucompete. So uma uposition 1 la esikoleni mina ngiyazi ngeke ngaba comfortable khona la ngaba comfortable khona ngibona ukuthi nguposition 1 esikoleni awu position 2 umuntu ongilandelayo number 2 ule kude until ngoJune khona into ababeyenza ukuthatha ama top 5 ezikoleni eziningi bawuyise ku-high flyers camp endaweni engasemkhuzi sihlale khona 7 days fundwa nje kuthathwa labo mhlawumbe kuthatha top 3 kulesikole top 3 kulesikole sohlangana khona. So mina ngangirelesile esikoleni sami kunalokho ukuthi hayi imina ophethe position 1 ngathi mangifika lapha ngabona hayi ngisemuva ngempela. Thola ukuthi wena uposition 1 esikoleni sakhe i-average yakho ithi 88% mhlawumbe. Kwesinye isikole number 5 wakhona i-average yakhe ithi 90. Ukukhombisa ukuthi i-competition i-tough kangakanani. So kubalekile ukuthi ingqondo yakho ungayivaleli ithi isikole kuso kuphela. Uyitshela ukuthi la ngaphandle ngikompetha nawo wonke umuntu kwi-district, ngikompetha nawo wonke umuntu okwi-province, wonke umuntu okwi-country, nawo wonke umuntu osemhlabeni. Ngoba esikoleni la ngifunda khona mina sifunda nama-international students, uhlala ne-China, uhlale nomuntu wase-France, uhlale nomuntu wase-German. Bonke la bantu bebe-aplayele lesikhala lesinawo si-aplayelile.
So kubalekile ukuthi uyitshele ukuthi angikompete nezingane zala ekhaya kuphela. Ingqondo yakho uyibekele kude ukuthi uma ngifuna ukuba number 1 angifuni ukuba position 1 esikoleni sami ngifuna ukuba position 1 emhlabeni. Kubalekile ukuthi ingqondo yakho uyibeke because ngiyazi uma usuku top 5 top 1 kuyaba no relax okuba khona kancane. Yabo wazi ukuthi ubuku number 2 wakho utha ugijima le ekudeni utha yimi ohamba phambili. So bengifuna emphasize lelo point ukuthi broaden your mindset and ama goals ufuna ukwa-achieve athi ukuya le phezulu. Banokhuluma ama goals bethi abantu uma becabanga uma bekuzwe eduze wakho bethi uyahlanya lo cha ukuthi ngaya-achieve leyo lapho usukuphupha kahle ke lapho. Lento le abantu abaca ukuthi ayi-achieve ke. Yeah. And then in terms of choosing the right course and the university, ngizwile mesingena earlier on ukuthi they mentioned something about choose a course aligna nama interest wakho ne passion yakho nakho konke lokho. Leyo nto inkinga serious ke because baningi abantu abashintshayo mebefika e-university. So umuntu ungena eregisterele course bese yafika ethola ukuthi akayithandi uma ethola ukuthi align nama interest wakhe bese yashintsha. Isizathu suke kuyi lack of career guidance ne knowledge njengoba bechaza. So ithuba elikanje ningathathi kancane ningathathi nje ukuthi othisha bazo nodokotela bazosilalelisa nje izikhulumi imini yonke sikhathele. Ithuba leli mina engifisa ngaba nalo ngifunda ugrade 9 engingabanga nalo. Kakhulukazi endlini eminyama kune lack of career guidance eKZN kakhulu. Yabo. Kunabantu esibaziyo bathola 7 707 umuntu kodwa ugcine engafikanga e-university ngenxa yokuthi wayengenalo ulwazi ukuthi i-application process ihamba kanjani, ukuthi nokuthi ngikwenza kanjani nokuthi ngikwenza kanjani. So nje bengifuna ukuncoma nalapho umphemba ukuthi inhle into eniyenzile thisha omkhulu. Mina nje ithi iyangithinta ngoba siyakhuluma nase-university mesiphuma sithi sifuna ukuyokhuluma ezikoleni back emakhaya ukuthi ithuba esifisa ngabe saba nalo. Kube saba nalo we're gonna make better decisions. So it's a good thing le niyenzayo. Ni appreciate leyo nto ngingayithathi for granted. It's a very good thing. Nizobona mase nifike e-university ngangabona manje but later on nizobona ukuthi leli thuba leli elenziwa ngaleli langa belibaleka kangakanani empilweni yakho. So I wanted to mention ukuthi ku website yase Wits, siyayazi Wits University. Wits WITS. Asiyazi. Okay. UJ yona siyayazi. So iVets iseduze kwase UJ khona lapha eGoli. So nginanibhalela phansi ngifuna nginibhalele phansi noma sisazoba nesikhathi sama engagements vele o interested lento engizoyisho ngeza kumina ngimchazele. But bengifuna ukupropose ukuthi kube into eniyenza yonke. Ku website yase Wits kunento abathi i-questionnaire. So i-application questionnaire yakhona kuba imibuzo nje mhlawumbe u105. Cha imibuzo yakhona nje ifast ithi yes no yes no uphendula yes no 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 yes no 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 yes no 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 yes no. Asayeni phela ukuze ngizosheshe ngihlale phansi. So uphendula yes no no i-questionnaire isuke ibuza imibuzo ngawe. Ukuthi umuntu othandayo yini into kanje kanje umuntu othandayo into kanje kanje kwisimo esikanjena wena ungakhetha ini ungenza ini yabo imibuzo nje simple kodwa bese ekugcineni leyo mbuzo leyo isuka
iyenzwe ngendlela yokuthi ikwazi ukuthola ukuthi wena umuntu one personality type enjani mase irecordile ama results iyakunikeza same time i-feedback bese iklistela ama career paths afita nawe ukuthi umuntu onjani so ama interest ama abilities nokuthi i-personality type yakho injani bese beqondanisa nama career paths ukuthi wena ungalunga kwi-career kanje kwi-career kanje career kanje e-career kanje based on indlela ophendule ngayo so ngifuna ukupropose leyo questionnaire i-aptitude test kahle kahle maningi online but le ngipropose ngoba kulula ukuyithola and awuyikhokheli imali iyakusiza ukuthi ngoba baningi abantu bafunde bephase bengene e-university nase-university maybe ngashintshanga e-university mase befika kwi-workplace ethola ukuthi lo msebenzi awenzayo akawuthandi sekufanele qala phansi uyofunda enye into noma umthola useyayeka kanjani noma umthola ukuthi usebenzela imali kodwa akathokozile emsebenzini so kubalekile ukuthi choose what aligns with your interest, your abilities and your personality type and lokho le aptitude test engisho i-questionnaire izokusiza ngalokho ofuna ukwazi ngayo ngizobe ngikhona uzongibuza afterwards that and then application process sebechaze kakhulu ngayo inside KZN go apply through CAO Joe Beshilo and then outside KZN we are so kunama munga ngena Google uthi nje universities in South Africa izokunika ilist indlela elula le izokunika ilist ngoba amanye anwaza ngithi akhona ahamba phambili kodwa athola ukuthi awa so qale nje ungene uthi universities in South Africa ikunika ilist bese wabhala eceleni bese uyatype one by one for each university for example Stellenbosch University uthi Stellenbosch University application 2024 mokuthi wenza umatric lonya application 2024 izoyivelela phezulu bese uyangena ungena ke bazokukhombisa wonke ama steps ukuthi so uyaqala uyabhala igama lakhe isibongo ini iba online ama walk-ins abasawafuni nanokuthi ke vele eStellenbosch ngathi uyo walk-in kukude so the best option is ukuthi uyenze online so ucishe wonke ama university manje adila ne online application that's what you need to do uhambe bese kufika egcineni la kufanele ukhokhe khona i-application fee eStellenbosch mangaphosisi yayi 100 rand application fee yakhona mina khathi nga-apply ngiyacanga namanje isawu 100 rand akubi imali eningi nje ufike usukhokhe lo 100 rand submit application bekunika i-feedback ukuthi uthathiwe uthathwanga bakunika i-acceptance yakhona iba provisional so during the year umuka matric manje because abazi ukuthi uzoyenza kanjani kwi final year bangakuvuma bethi we giving you provisional acceptance but lokho akusho ukuthi relax ngoba usu-acceptiwe basangayishintsha i-decision based on i-final mark yakho so provisional isho ukuthi sikwamukele for now yabo kusangashintsha mase ku-January next year sekuphuma ama-results okugcina noma bekugabhile for now kusangashintsha futhi after ama-results wa-January into eyi-major decider ama-results wa-January kodwa wena uma ususubmit i-application ama-results wa-January awubusadingi ukwasubmit bayayitholela bona through Department of Education ngoba suke sebene-ID number yakho nayo yonke into so bayayitholela nje ukuthi sometimes suke usukusabheka egarage uyobheka iphepha ingene imessage yase-UJ ingene imessage yase-UCT bathi siyathatha ngoba ama-results sebawathole eqala wena mhlawumbe ungakawatholi so lokho akuhluphi nje into yokuthi hwaqa online usheshe uyiqede bese in terms of indaba zemali ngithanda nokungqugquzela ukuthi ninga-applyeli u-NSFAS kuphela ukhona u-NSFAS mningi nami ngisebenzisa wona kuyimanje kodwa ninga-applyeli wona kuphela
every year there's something enzakalayo thola ukuthi bazokhatha down ukuthi manje we cutting down on the accommodation noma sesi I remember I think 2 years back bathe khona ama cause abangasawafandi khona ukuthi abangasakwenzi kuhlale nento eyenzakalayo so unga-applyeli uNSFAS kuphela kunamanye ama-bursary schemes nakhona ungena ku-Google kule nto oyifunayo uthi nje bursaries for say ufuna ukwenza economics bursary for economic sciences or bursary for medicine bursaries for in South Africa Google manje kulula kakhulu yonke into iGoogle bese ungena kulawo mabhasari one by one wonke ane-application form ungayinqeneli lento le ngoba uzoyisola ngoDisemba unganqena manje uwa-applyele one by one khona wase-South 32 khona u-Isfab khona uFunza Lushaka kuningi uwa-applyele separately njengoba bengishilo ngoba akufanele ufake wonke amaqanda akho ku-basket yeah so yikho lokho ebengifuna ukusho and then sengiphetha bengifuna to the matriculants sort of give you an insight of what to expect on the other side university life cela ukukhuluma ngedwa angizothula izinqede so ngifuna ukunikeza ama-matriculants a little bit of insight on what to expect ngale kwi-university life enye thina esifisa ngabe basitshela khona because safika e-university safubona ukuthi akusikhona lokho esasicabanga ukuthi kuyikho sifika hayi nje kuzoba sizoshibliya ngoba sasiphase ngo-7 abaningi angithi sayi fika e-university ngiyashibliya ngiqeda kuba right into ama-skills engathi niyisiza ukusebenza kuwo njengamanje azonisiza e-university self discipline time management yeah cishe lawo omabili for me personally abaluleke kakhulu because uba ne-freedom eningi and too much of everything is dangerous. So don't take it for granted ukuthi uthisha usahupha ngehomework njengamanje. Mina ngiyengifisa ukuthi ngcono kube ngabe nginothisha ongihupha ngehomework e-university ngendlela ekunzima ngayo. Akukho lula kodwa kuyenzeka. Kunzima kusekho uthisha okuhupha ngehomework, akekho umuntu ohupha ukuthi uvuke, akekho umzali ohupha ukuthi uvuke ekseni uye esikoleni. Uma uthanda ungalova ithemu yonke akuna register mark wayo. Enye into ulula ukukhohlwa imvelaphi yakho musungale. Ngoba manje uhleli nomlungu ngapha uhleli noSibanibani, uhleli neChina ngapha uhleli nomuntu waseFrance, uhleli ni-treatwa ngendlela efanayo, ugcina ufila ngathi yola at the same level kanti amakhaya yena awafani. Yena uqhamuka ekhaya mhlawumbe elinemali right abangabhekile yena wena ekhayeni babheke wena. So ugcina uphila naye wenza yonke into ayenzayo, spend imali ngendlela spenda ngayo kanti ama-background awafani. Bese yakulimaza leyo nto leyo. So kubalekile lokho ukuthi ungakhohlwa ukuthi uqhamukaphi nokuthi ekhaya kunjani ngoba kuyakhohlwakala. Nge-lifestyle yalapho kuba mnandi kakhulu. Gcina ukhohlwa ukuthi ngizeleni la. So ubalekile self discipline lapho ke njengoba desho udokotela ukuthi izinto ezinye ungazidli. So ibaleke kakhulu lokho. Ngiyacabanga ukuthi esengikhulumile sengiqedile. Sengathatha mhlawumbe imibuzo mekuthi khona onombuzo mhlawumbe ngeStellenbosch noma ngento engiyimentionile angayazi noma mekukhona ofuna ukwazi bese ngisheshe ngihlala phansi.
onombuzo nje ngizobona ngesandla. Okay, hayi. Ngiyabonga. Umungangishiya sithandwa sami mina ngikhona inhliziyo yami ifuna sana ngimbono bonakala ngidinga omunye ngaze ngamthanda umuntu ngimfuna omunye ngicela ukuthenga intando ngihlise ngifuna ukuthi ngelinye ilanga kuphela ama-feelings ungishiye mina ngikhophe ngicela ukuthenga intando. Siyabonga mfana Mpemba. Cela silalelane bakwethu. Isikhulume engizosethu esilandelayo njengamanje umuntu esifamiliar naye ngokomthetho bese ngekho nanesidingo sokuthi ngize ngisho ukuthi ubani because sonke siyamazi. DJ ngiyacabanga isikhulumo esolandela lana mhlasimba sizokudinga ngisho ukudlalela ingoma ngoba mhlawumbe ngineshow ukuthi ekhanda laso khona lo mhlabelelo okudumayo njengamanje. Kodwa ngizomqalela mhlawumbe uzoyiqhubekela yena. Noma ngabe izindle zodaba awu noma ngabe izindle zodaba kusekhaya la ivale mfana umfundi wethu lo besinaye ayidala ngonyaka oyivile uzoyizwela ke nawe mayisekhuluma uzozwa nje ukuthi mayisekhuluma asilalaleni makwethu uzoyizwela mayisekhuluma ukuthi waphekwa kephi isikhulumo esilandelayo la ngicabanga ukuthi mhlawumbe akwesibe inspired by into encane singaze siye ko degree no honors no bani naye ngicathi ngonyaka wevile behlala nje kanjengani namhlanje uhleli ngapha sengimbiza ngani ngesikhulumi awufisi wena ukuthi ngelinye ilanga nawe ubizwe ngesikhulumi possible kusengenzeka Nkosazana Manyoni ngicela ukunikeza ithuba sengizothengela umbhambhayo uthule indawo khona uzobona Sanibona. Ninjani? Siyaphila nawe. Ngizobingelela bonke abantu abakhona ngokuykhundla zabo. Lona ngaphambi kwenu uthobeka kwaManyoni. Ngiyamazi. Ade funda lapha. Awunginike ngizokhuluma ngakho. Mina yami indaba ngizoyiqala ka grade 12. So what happened was that 2020 ngangenza umatric eStenga Secondary School. Ngaphasa
ngaphasa nge-higher certificate with 2 distinctions. But then lapho ke ngarealize khona ukuthi manje ke elamanqamu ke sengibona impilo ngenye indlela. And then I made a decision, or I took a decision yokuthi angiphindele esikoleni because ngisasemncane. Ngiqeda isikole ngangina 17. And then ngabuyela esikoleni. Mhla ngibuyela esikoleni ngeza la in demand ngazoqala ugrade 11 la, and then I proceeded to grade 12. La waqala khona ke indaba. And ngisasela esikoleni ke abanye bayazi ukuthi bengiphasa. Bengiphasa. Uma like there was this thing I did earlier on ukuthi ngicompare ama results asestenga nawa la in demand, and ngithema ngibuka I was like ka grade 11 ufika la ngangiqala nqa ukuthola level 6 kwi maths compared to estenga. This shows the level of discipline and the level of commitment engayenza back then. So ngithe ngifika la ka matric ngafunda mina ke ngifunda umatric ngayitshela unyawo ngakaqala ukuthi indaba nje ye TV out. Indaba wena ungathi wow, but then ngila namhlanje. So ngakhatha off i-TV, ngakhatha off isikhathi esiningi sokuchitha kwi-cellphone ungazi ukuthi wenzani, and then I dedicated most of my time studying. And thina ke ngisafunda uMiss wami physics Mandela did the most amazing thing yokuthi asenzele ama timetables wokuthi uma uwumfundi you should have a timetable. Because I was ubuye ekhaya and just wandering around ungenzi lutho while ngabe uthatha leso sikhathi leso and then you dedicated ukutheni ufunde. So mina i-study timetable sami ngokuqala lokho ngiseka matric into eyangisiza i-study timetable. I-study timetable sami sasiqala ngo-6 cause like ayikho into engangiyenza ekhaya engangokuba sengaze ngiqale late ukufunda yabo cause kwakuyimi ugogo omkhulu, so I was the only kid ekhaya. So ngangiqala ngo-6 between u10 ngangenza sure ukuthi i-break leyo and then ngiqede ngubani ngo-12. That's how study timetable sami ngasenza. Ngisaqala kwakunzima ke ngifuna uqamba manje kwakunzima. I was like ngafike ngifunde 2 hours ngithi sengikhathele ngilale yabo, and then ngiphinde futhi ngakusasa uma emncamo esimotivate like ngiphindele futhi study timetable sami. And then kwase kwaba yinorm leyo nto leyo ukuthi njalo 6 o'clock sengisencwadini zami 6 till 12 o'clock and then ngiyalala. If mina bengibahlupha ukuthisha nangi ngiyawufakaza umemncamo bengibahlupha mina othisha bengibahlupha uthisha nje bengamnika isikhathi mesimbuyazi nje bengamnika isikhathi sokuthi aphumule angiphathike kaMankosi bengabaniki nje ngebreak ibithi khala mina bengibheke lapha e-staff room ngiyobuza ukuthi izolo kade ngenza indlebe angi-understand the process ye-hearing congichazela, and then achaza ngiye ngisimbuyazi misimbuyazi my children my Africa uchaza ukuthini uMr M my set yayibona leyo nto leyo. Ngiye ku Miss wesizulu isizulu ke safika sasingixaka yawo sasingixaka, but then as isikhathi sihamba and then ngamastaresh ayithi miss impambo sekuthi kanjani yabo ngifunda yabo alazo nesikhathi sokuthi ngebreak uzongilokhu ngigcwaluza ngenzani yini engiyenzayo ngebreak lutho bembe ngifunde yabo bembe ngifunde mangifika ekhaya ayikho vento engiyenzayo ukwenzani funda yabo make ukufunda kube yini kube ihabit. And then sathi sesibhala ama final exams ngangenayo inkinga towards ukufunda because like ukufunda into engayiqala January futhi I started way before because like I remember ngangitshela uMiss Mbuyazi mina
Ukhona incwadi ye-English, My Children, My Africa. Mina ngamqeda ngisala ka grade 11. Cause like funda religiously, not just for the sake of studying. Funda with an understanding. Yokuthi into mayikuthi ikanje. Those who do in maths, make sure, I know in maths is a bit tricky, but make sure that awulali at least isibalo ungasenzanga. Futhi ayingisho ukuthi izibalo ungasenzanga, because you get to go a university or college, wherever you want to go, and then ufike ube nenkinga lapha. Because lapha akekho umuntu okulandelelayo. Usuku usuwedwa nje. So okay fine, ngawuphasa ku matric. I got my A's. Okay fine. Ngahamba ngaya kephi njengamanje I'm doing mechanical engineering at Tegwin College. Lapha ke here's the most tricky part about it. Most of our lectures ami amandiya. Tshela mina ukuthi ingane esuke endimandi engafuni ukufunda English. Ethi makuthiwa funda wena. Ithi hayi mina isingisi angisazi misu yazi. Tshela mina ukuthi ngoba laphana uzofika uzwe kanjani lapha India malichaza iforce. Yini uzofika uyizwe. Because futhi enye into abanandaba. They only say, if you're doing engineering science, they only say from chapter 2 to chapter what, I think you guys should figure it out for yourself. And we are highlighters, just the highlights. When by right now, you got this ball. I got to a revision. I didn't demand a revision. I get to a revision lapa. So it is gugwena young into yenzayo gugwena. Njengoba ngitshela ngithi mina nalento leyo ukuthi yabo makuthiwa funda yenza homework and then ngicabanga ukuthi othisha bayadlala. Yabona kuthiwa if yonke into yenzayo emhlabeni is like a boomerang, it will always find a way of coming back to you. So whatever you do now, make sure ukuthi you do good and you do the best that you can ekutheni uphase kahle. And bese ngiza kuma matriculants. Enye into engifuna ukuyisho ukuthi as eshilo my brother la ukuthi don't be too comfortable ekuthenini just because you maintain position 1 and you think that's the end of it. Mina ngisafuna isikhala ngaye duty. Mina OA bami bango 8, OA bami bango 8. But then ngathi mase sengifike duty sibambula yini lapha, and then because you along the way you make friends. Mangithi ngibuka statement senye ingane and I was like yeah ishango 90 and along low 90 khona lapha no 100% uthi angiqonda ukuthi siphi isifunda ngisibona kahle, but along labo 90 khona lapho isifunde eyathola 100%, and I was like okay, so vele phelile indaba yami la. Angiveke kahle nje the best that I could do is to walk home, because vele kuzothathwa yena. Yabo ilento atishiwo udokotela ukuthi was it udokotela or but whatever, and then ilento atishiwo ukuthi if uphase ngo A, yes uphase ngo level 7, but then most ufika varsity it counts ukuthi u level 7 wakho is it ukanjani level 7 wakho yabo, wena ukanjani sithini story sakho yabo. Because ungabathola level 7, but then most ufika lapha khona izingane eshango 90 lapha. Uvela ubona uthi yes. Hayi bandla. And then yeah, so you have to be very very committed to your studies. And enye into engayisho ukuthi ungawabukeli phansi, more especially your English, your isiZulu and your ELO. As you all know, ukuthi once ELO yakho yaba level 4, is it level 4 or above level 4? It must be 4 and above, or left orientation. No, is it like if usuya evarsity, is it must live? Yeah. ELO iya counter. ELO iya count, but then it can counter if u level 4. 4 or 7? 5. But okay, bottom line is Melibo 4 and above.
ilokho. But I wouldn't expect ukuthi LO uthola level 4. I wouldn't expect leyo nto leyo. I wouldn't expect many level life orientation. To tell you the quick story, Tina LO mina ngikhumbule ngifunda LO. Angumufunda LO mina. LO ngaze ngayifunda sengiyoyibhalela final. That's where I started studying for LO. But angisho ukuthi wenze wena asifani. Yabo asifani. Wena ungathi uyakwenza uvela ufail. Yabo? So asifana nani. Asifana nani. So enye into futhi engifuna ukuemphasize ukuthi thola indlela yokufunda ekusebenzelayo wena. If ukuthi i-study timetable asikusebenzeli, musu khamba ugxeka laba abasebenzisa i-study timetable. Thola indlela yokufunda ekusebenzelayo. If ukuthi wena ukufunda kwakho ukufunda ngokuthi you just pick whatever subject you want to study for a day, then do so without bothering anyone about their study plan. Yabo, mina for instance I know ukuthi i-study timetable sangisebenzele. Njengoba ngime la ngikhuluma ngaso ngoba ngikhuluma ngento yangisebenzele, ngeke ngikhulume ngento engeke izingisebenzele. Yabo. So yeah, just do whatever that makes you feel comfortable ekuthenini ufunde. And just do the best. And kulabo banga matric ngicela ngingatatazeli kakhulu ngoba uzotatazela vele fail. Mele vele relax. Relax, but relaxeni kwakho funda. Ungaveli nje unethezeke nje. Funda. Kodwa ungatatazeli. Yabona into yokutatazela. Ungatatazeli. Don't panic. Mina into ebuyingishaya ukutatazela. Bengitatazela ke mina. Most of us shabambayazi bengitatazela. And then but just wena musu ukutatazela. Just kancane, baby steps. Baby step. But sekulate ngoba njamanje senibhala ama-trial. And then after your trial, ama-finals yakhala. Yabo? So just mina nje ngizo-emphasize ukuthi fundani. Nifunde niqinise. And mawusulapha e-tertiary, ayekho umuntu ozokulandelela lokho ethi do this, yenza lokhu. Uyibolela wena. Ayekho umemncane lapha. Ayekho umemncane umuntu ozoyokhe ekulandelela yabo ukuthi ngesikhathi esiwukuthi because you have a timetable yakho uyazi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi ngingena leli class futhi ukuthi no lela ngingeni yabo. So just yenza but then ungenzi kakhulu yabo nawe ugcina usubonakala. Yeah, for now ngicela ukuyivala lapho ke ngiyabonga. Batarazelwa ubusuku nemini sendiphela nje imithandazo kagogo awayithandazanga. Sibonge kakhulu nkosazana. Kuthiwa onendlebe. Uke wathi ke umphemba eqaleni ekhuluma wathi uyafisa ukube ngabe kuthiwa kunomzali uhle nomzali wakhe eceleni. Wathi umfokazwane uma uzonqena ukwenza lokho kusenesikhathi uzoyisola egcineni. Engizama ukusho ukuthi isikhulumo esilandelayo ubaba uMphemba uzozama ukusigqugquzela. Ngiyafisa ke bathandekayo sik-understand lokho ukuthi ubaba uMphemba usacrifice isikhathi izinto eziningi ngabe uyazenza but weza la ekhaya ezozama ukuseva le purpose ofisayo ukuyidlulisela kuthina. Asikwenzeni kube ilokuzana iobligation ke kuthina. Ngiyakhuluma bayakhuluma ngazi ukuthi ubani ke manje sekumele ayeke ukukhuluma. Sikhulume sonke. Ngiyafisa ukuthi maliphele usuku lanamhlanje ungayenzi isikhathi sababa uMphemba nazo zonke izikhulumo ebezikhona la eziyeke zonke izinto zazokhuluma izama ukusiza wena. But at the end of the day wena kufane nokuthi bekuzodlalwa nje la.
uma uphuma lana umzali wakhe akekho ozokukhumbuza ukuthi yini okumele uyenze ade bekutshela yona. Wena okumele uhambe uyotshela umzali ukuthi sengithole information izinto kuthiwa zihambe kanje kanje angiseze ukuyiwasha izitsha ngesikhathi esithile ngoba sengizoba ne-study timetable. Ngithe ngesikhathi esithile angisho ukuthi awuseze ukuyiwasha. So i-obligation yakho ukuthi whatever information ozoyithola njengamanje especially grade 12 inini okumele nilandelele inini enihambe niyotshela abazali ukuthi this is what expected ukuthi sikwenze ukuze egcineni sibe lokho esifisa ukuba yikhona. Ngicela ukunikeza ithuba boMphembu beseshilo ukuthi uyafisa ukuthi uzosala sephuthuma ngenxa yesikhathi. When somebody makes you feel this good, my heart is an open book. Nobody but you can read. I want you to come into my life and give me the love I need. Can't you see there's an open door with the sign saying come on in? Let's make something very special happen again and again and again. Girl, I might keep this a secret. Everybody else. Okay. Ngicabanga ukuthi abanye sebeyoyizwa ngelinye ilanga ngoba khona abayizwela kude kakhulu DJ leyo bosoyidlala. Bafuna leze iseduze nabo. Mhlawumbe ungabapha nje yodwa kuleze iseduze nabo. Come on.
ngizithanga fana ngasele angithandane naye ngisho uyathanda ngifaka amaziko ngikhuluma kume kanje awambithe mfana wami awambigezegeze bethuswa yini laba bethuswa yini laba awambithe mfana wami awambigezegeze Talibaye, baye, talibaye, abonta bazabantu baye. Anfume, talibaye, talibaye, abonta bazabantu. Uthi uma sekukani ngihlukana sibuyelane ngo Uma sekukani ngihlukane sibuyelane Asele siyale lento yokuhlukana dali Simoshele isikhathi sethu Uma sekukani ngihlukana sibuyelane Gijima skosa, gijima skosa, gijima skosa. Nginyathelo ngathi. Aphela umhlambe nanoyena ngazi. Kodwa yimi ingqondo kuye. Akhoba uthola namathole nanabuye kimi. Angitshela ukuthi uyangithanda. Ngithi viva komuntu wami viva. Viva komuntu wami viva. Uyasiza abantu nami. Shayeleni izandla bakithi. Ake nishayeleni uDJ izandla. Niyamthanda lo DJ. Hayi asibuyeni, asibuyeni. Bopha. Uma ningihlupha njalo thisha omkhulu. Uma bengihlupha. Ngilalele njalo ingane zami. Kuzanani uma behlupha. Khona basele lapha emotweni. Uma sinomcimbi mase kunesiphithiphithi bayangena lapha emuva bese bedonsa nje kancane hhayi abadonsa baphume nawo noma benze njalo kufanele ngabe niyakwazi ukuthi akuhlushwa kakhulu uma kukhona mina ngoba ngihamba nabantu abacelanayo uma usukhathazile Ningayenzi leyo nto nina nizingane zami ningayenzi leyo nto akufanele insizwa zami zirelaxele nje la emotweni ngoba zazi ukuthi ngize ekhaya ngize ey'nganeni zami so-ke ningayenzi leyo nto in actual fact ngengathi fanele ngabe niyasala madoda no
kufanele kuze kuthuka abantu ukuthi kanti kunjani. Okay, asiye ngoba item yokugcina le yokukhuluma. Uthishu Nzuza. Mr. Nzuza useke washo ukuthi we took our time ukuthi size la. Bonke abantu enibabona njengoba bephuma behamba nje bajahile khona ufuna babe seThekwini ngoba nekhathi khona bayakuphi kuphi bajahile. Nami am jangling in between. Nginama meetings nginama report engiwenzayo by 4 khona kufanele ngibe ngihambisile la kufanele ngihambise khona. So kuningi esibhizi ngakho. Kodwa ekugcineni kosuku we decided ukuthi konke lokho esibhizi ngakho nokusixakile sikubeke eceleni size kini. Isizathu esenza lokho cishe sezikhulumile ikhulume eziningi izinto eseyikhulumela ezinkulu. Amanye ama-advantage okufunda ngicabanga ngiyabona nje ukuthi ku-serious kangakanani the equipment ela ukuthi serious kangakanani. Akuyona equipment oyithola noma phi le. Akuyona nje equipment oyithola noma phi. Asizile ukuzoqoqozisa sinikezela into esezingeni eliphezulu so that nani kusasa nifise ukuba sezingeni eliphezulu. So we giving our all ukuze kusasa nina nibe ngcono. Sinezinto engabe ifaka imali. Kufanele ngabe ule eThekwini nina ngoba vese nabantu balanga kithi niyabazo umcineka nompucuzeko maskandi banibani. They supposed to be preparing for that because he does work at that level. Le mangakhuluma ngeteam esihamba nayo umsebenzi in actual fact akekho DJ, not just a DJ and a sound engineer la eMtubatuba. Mhlawumbe mkhanya kude wonke olingana no DJ lakhe. But they took their time beza la. Ngicela ningilalele batabami. Ngicela nizwe kahle so that uzobona in 5 years lento engikhuluma ngayo uzobuyibona. Just get kuyobe kukabili. Either uzobuyibona on the other side or on the other side. In 10 years uzobuyibona. So ngizama ukusho ukuthi umsebenzi awenza akuwona umsebenzi nje. Basebenza badlala bafaka isound eindaweni eziserious. uDJ Umlisa kule area yangakithi mangisho ngakithi angisho Mtubatuba ngisho Mkhanya kude akekho umuntu owenza lo msebenzi awenza uyena yedwa owenza lo msebenzi awenzayo. So fanele siyibukeke njengendimande thisha omkhulu nothisha nabafundi bakhona especially abafundi bakhona okungabo ukuthi nibaleke kangakanani. Ngisho ngashona apho ushonephi la Mtuba wonke uqede uye kwahlabisa ehluhluzi uyofika eMngceleni eMangozi uyofika eMngceleni eSwaziland akekho okwazi ukwenza lento ayenza. He does it for big events, for institutions ezinkulu and so on. Kodwa bezela kini njengendimande yaseNtondweni because you are important. Hayi ngoba nibalekile. You know, into esicabanga sokuma mfana wena phambili nje sokuma namungeza nje into engifuna nifunde empilweni wakala manqela bankama ngoba izitha lo manqela igama eli right ngempela leli
I-issue uma ubuka unqobuzitha Manqele asibuki yena sigcine kulokho esikubonayo kodwa one sibuka yena sithi go beyond yena sibuke abazali abangemuva angiyazi background yasekhaya ukuthi njani asuka kuyona mhlawumbe ngenze ukuthi ifana neyami ukuthi background yami yayinjani uma singajaja unqobuzitha ngobuyena njengoba simbona la efakele uniform singahle sigeje but fanele sibuke ifamily yakubo behind mhlawumbe wenza umatric mhlawumbe wenza umatric nje ekhaya kubo uwokuqala ukwenza umatric and ekhaya kubo mhlawumbe bane hope yokuthi nathi la ekhaya sekukhona engcono ezoba khona so ngamanye amazwi amathemba efamily yonke yakubo athwelwe uyena so ingakho ngithi nibalekile kodwa nibalekile okubalekile yilokho okungemumva kwenu mayisekhulile usazoba nezingane and so on masimbuka funa sibuke lokho kwesinye isikhathi when you help a person usiza umuntu ehluphe njengoba zenza nje lezi ngane akuhlupha umuntu uthi uyamsiza uzucabanga ukuyeka uthi mawusucabangela ukuyeka bese uyakhumbula ukuthi ekhaya kubo mhlawumbe kunesalukazi engathi mangemiyeka sithi masigula singakwazi ngisho ukuya eclinic so therefore akunina nodwa enibalekile kodwa wonke umuntu behind nina uyena obalekile ilo esimenzelayo nani ke nine responsibility yokuthi mandila nempilo dila nayo ungayicabangeli wena wedwa uma ucabanga ugive up empilweni ekwenzeni izinto eziright ukhumbula ukuthi bangakanani abantu ofuna ba benefit out of you uma unga imagine ukuthi ukube kuthiwa empilweni nga give up noma ngalibala ukudlala empilweni zingakanani izingane ayingane ngiphume inganeni bangakanani namhlanje abantu abahobaba bemizi no mama bemizi nabantu namhlanje abanamagama abayizinto ezinkulu out of ukungagive up kwami empilweni kunemizi engabe namhlanje ayilala idlile kuneyinkaphani namhlanje engaba zikho ukube ngagive up therefore empilweni mawucabanga ungacabanga uyicabangele wena kuphela funda ukuthi empilweni mawucabanga ucabangele the entire people oyi-assignment yabo because njengoba uhlezi la uhlezi khona mntanami uNkulunkulu ucreate waba unique waba special and there is no replacement for you uwe and mawungayenzi into odalelwe yona kunabantu obaletha down you are failing them because kunabantu abazoba ngcono because of you kunabantu abangeke baphile abangeke babe lutho uma wena ungekho ngeke ukubone namhlanje but give yourself 10 years ila uzokubona khona today I speak everywhere ngikhuluma nomaphi ngenza izinto eziningi engasherisha ngale I think esikothini ngikhuluma ngokuthi ukubaleka kokufunda ngikhona nje ukufunda ukube kuthiwa ngifundanga ngabe le community yakule area yena inayo ugesi yaba no gas because mina ngabekezela ngaye esikoleni ngayofunda umuntu wafaka ugesi kule ndawo kwaba yimi uyabona kunamanzi la kunompompi bamanzi la ngo 2007 ngibuyile ngazosebenzela la le area ibisangena under masipala kwaHlabisa ngabuya ngazosebenzela la kumasipala kwaHlabisa as a director wa infrastructure planning
So anything efaka infrastructure ibiyenziwa yiwo. Ngabuye ekhaya ngakade ngithola ithuba eEastern Cape ngiyoba uprovincial manager. Kwasuka abaholi bala bahamba bayongilanda bayongincenga ukuthi bacela ngibuye because nginama skills enginawo. Bacela ngizolekelela umasipala wangakithi. Kwaphoqa ukuthi ngishiye impilo right ngangiphathiswa okwesikhulu lapha ya. Uyabona ukuthi ufika nje airport ubuyolandwa ubuyobekwe hotela kwenzwa yonke into nansi imhlola sengiyiwuthona. But I had to come back ukuze ngizocontribute la. Let me share with you. Amanzi lawa khona la I contributed as an infrastructure manager ukuthi kungena amanzi la emakhaya. And isikhathi esiningi amanzi la emakhaya yesayaphela phela amanzi. Kodwa ngishiya inkomo kweminye imizi iphuze egcekeni la emakhaya eNtondweni. Ezakithi nje la ngaphesheya nezimbuzi iphuze egcekeni. But yini edala lokho? Umfana wakwaNtuli wabekezela. Akangayicabangela yena, wacabangela the entire community. Kade ngibasherishela ukuthi uma usuka empangeni uziyophuma emngceleni waseMozambique kwangwanase eManguzi uyophuma emngceleni waseSwaziland eGolela Phongola khuphuke ngoNongoma irobot loqala in this region lifakwe ngo2012 and the first person ofike nerobot kule ndawo le region yonke ngisho it was uSiyabonga Ntuli wafunda eNdimande High School. In this region ngicela ningilalele nizwe kahle. In this region nizokhumbula Thishomkhulu and all of you. Ibingekho into ekuthiwa imall. Imall yokuqala ebekhona la kule region ile bizwa ngokuthi uMtuba Mall. uMtuba Mall siwakhe ngo2012 2013 and that is my brainchild. It's my product. Abeselandela ke lawa amanye babona oJosini Mall nobani bani abakhona but eyokuqala in this region yafika nomfana wala eNtondweni ofunde la eNdimande. Ngiqonda ukuthini ngalokho? Ngizweni ke kahle batabami. Ngintshelelani lezi zinto? Lezi zinto ngintshelela ukuze nazi ukube kuthiwa nga give up empilweni noma ngangenza isibonelo ube nga decide ukuyidlela utshwala anganga focus empilweni ngaba isitaba njengabanye nonke manifuna ukuyothenga you go to a mall ngaba niye mall uyabona ukuthi ngabe bangakanani abantu abalimala bangakanani abantu abasebenza lapha kusuka abantu bakwahlabisa bathenga la. Now ukube kuthiwa ngenza into ebhedayo bangakanani abantu angabe bayasafarisha. You speaking about thousands of people. Therefore yikho ngithi empilweni mawucabanga ungasicabangeli wena wedwa ngoba uNkulunkulu ukudesigne wakudesignela abanye abantu. Into iphilelayo emhlabeni ukuphilela ukushintsha uku-impacta impilo zabantu. When you impact other people's lives nempilo yakho iba ngcono. Yingakho ngeke ngihlupheke because manginakho ngiyakwazi ukulekelela omunye umuntu. Uma ukwazi ukulekelela omunye umuntu kwenza ukuthi ungahlupheki empilweni yakho. Kodwa uqala ngalento ebishiwo uprofessor ukuthi ngama choice owenzayo empilweni yakho. Wenza ama choice. Uma uzodecide wena ukuthi ngesikhathi sencwadi ufuna ukuba umzali. Khona abantu abajaha ukuba abazali.
ngesikhathi sokuthi wena ufune ngabe ufocus ekufundeni wena ufune ukuba umzali noma ufuna ukuba mdala uzoba nenkinga mase kufanele uba umzali because uzohluleka ukuba umzali ngendlela eright angazi noma ningi-understanda yini because ingane yakho kuzofanele iye esikoleni esithandayo uthola ukuthi awusakwazi ukuyisa ngoba kwathi kufanele ufunde incwadi wena wajaha ukuba umzali mase kufanele udlale irole yokuba umzali enganeni yakhe awusakwazi ukuyidlala because awunawo amandla okuba okuyidlala leyo role yokuba umzali ngoba ngesikhathi kusafanele uzakhe ukuze ube umzali ongcono you decided uqala ngokuba umzali waqala ngokugcinwa ngakho empilweni zifundise ukungaqali ngokugcinwa ngakho empilweni first things first first things first tshela umakhelwane tshela umakhelwane nawe nami duze kwakho Sean, I'm not sure. Time first things first. Call first things first. Tell us to what first things first. Kuluma food first things first. Uyabona abantu bami lalelani ingane zami lalelani Nizokwenza ukuthi singaphumi ngathi sengishilo ukuthi nami ngisenezinto andizingifakela imali lezi zinto kufanele ngizenze empilweni zifundise ukuqala ngokufanele uqale ngakho yabona njengoba nonke nila lana nje phakathi kwenu akho insizwa la akho ntombi la nje phakathi kwenu ayikho insizwa ayikho intombi awuthi ngiphinde futhi akho nkabi yami la yabona la bafana ababili abalapha emuva sengizocela kube khona abangenayo manje ngoba niyahlupha nina abafana nina into eniyiyo ngizokubiza wena mfana lo bani lo lapha emuva mthathe ozohlala la ngilandele yena manje sesocela operator njalo uzohlala nje la hayi bese nomlando Okay asiqhubekeni ke kuze ngadli isikhathi sethu ngoba udla isikhathi sethu ozohlala lampana ngazoqhawuzwa yini ungathi futhi masithatha isihlalo sondele la uyabona nje ezinye izingane eziphethe amabhuku awuliphethe wena kwayikhona lokho kuyinkinga okay asiqhubekeke ningasasiphazamisi kule yesikole mhlawumbe angene kuma details kuma technical details Thisha omkhulu le sikhuluma ngoba you see ayikho into engeke ngikhohle empilweni yami ngangeza standard 9 la ekhaya wafika abantu angazi ukuthi bani wayicoordinate le yanto base technical Natal kwakusekhona into ekuthiwa i-technical Natal yashintsha yaba i-DIT kwashintsha kwaba i-DUT kwakuhlangana no-technical Natal no-ML Sultan bafika la eholo sasibaningi sigcwele kanje base technical Natal basichazela ukuthi kwenziwa njani i-university ihluke ngani kune-technical kwakusenama technical ngalezo zikhathi ihluke ngani kune-college kwakusenama college ngalezo zikhathi colleges of education ngiyisukela like ngingazi lutho
ekhaya kithi umuntu one grade engcono kubo bonke abasekhaya abadala kunami wagcina kwa standard 5 esikothini. That's the highest grade ekhona ekhaya. So you can imagine. Bathi mabeyichaza kwaqala ngami ekhaya kithi ukuthi kube nomuntu ose high school. Bathi mabeyichaza ngayithatha into engifuna ukuba yiyo. Ngayithatha into engifuna ukuyenza. Kwakusabhalwa incwadi ngoba besha khona isikhulumo esikhulumela I think noma uprof noma ubaba uNtheleti ukuthi kwabhalwa incwadi. Sabhala incwadi iposi la Mpumalanga ngoba sasingenalo iposi ekhaya. Yayibizwa la iposini. Enye igenge yasefamily ekhaya yayinokuthi ngithize ithi ngoba ekhaya kunamali njengoba uapply nje uzofunda ngani. But ngayitshela into eyodwa ukuthi I want to go to a university, aye college, aye technicon, but a university ngiyokwenza engineering. Unfortunately for us na-apply ngaqeda kwathi kushaya September ngase acceptiwe sekomithwe ne-funding. But unfortunately for us ukuthi so bazonginikeza ibhasari and so on. Unfortunately for us kwakunyaka wezimpi from 98 kuya ko early 2000s kwakuliwa kakhulu la. And thina saba neshwa saba ile group eyabhala umatric la lehlathini. Isikole sasesivalwe for 2 months kungafundwa la because kwakuliwa. I remember ngizobhala iphepha le-English upaper 3 ukuthi sasibuye ecampini kade sise campini ebusuku ekseni ngiyobhala. Uma ngivuka ngo5 ngiyogeza ekhaya ngizozobhala. Uma ngivuka ngo5 zafika insizwa kuzohlaselwa. Ngizozobhala mina. Sasibhala la sikadwa amaphoyisa namasosha. Uma ifika insizwa zizohlasela bangibona. Yangithathelela impi. I survived impi kufanele ngizobhala iphepha la esikoleni. Imagine besibe nebreak yenyanga or 2 months singafundi. Imagine itrauma ubona lonke uhlobo lwesibhamu oluphethwe lubhekwe kuwena. But I survived. Ngo9 kufanele ngizobhala iphepha. Ngange ngithi mangibhala ipenliwe, ngithi ngiyabhala ipenliwe because of it trauma. It was a story obaba uNsimbi, uthisha uNsimbi wayifundisa ngale esikothini babemile lapha bebuka ekhaya lapha phesheya. Kuthiwa ngiyafa isilile sasiqhuma kuthiwa ngiyafa ngomusa kaNkuluNkulu ngasinda. Uma ngisinda kwafuna ngizoqhubeka ngizobhala. Kungalelo langa la isikole savalwa khona sagcina sesiyobhalela eNtsabalele. Abangapha bayobhalela I think kwaMtholo. Laba baqhamuka kulelo hlanga Mtholo ngapha. Obaba balengane. Ngobona babeqhamuka ngapha. Kwaku worse for them because la kusopondweni kuluphondo namadwala la ngaphesheya. Fanele basuke emadwaleni beze la. Ophondweni. I-risk. But saphusha kwaba khona sikutholayo. Unfortunately ke for me ngakwazi ukuthola ama results okwafanele ngiwathole ngiyongena kule course engangifuna because of lama disturbances. But still at least ngawela endaweni engcono because ngangiye makho A ngagcina ngasabathola A kodwa ngathola B. Ngenhlahla bangeza ukuthi ngikwazi ukungena e-University of Zululand kwi-program engizongena. I think I was the lowest person kwi-group engangena nayo. Ngayithola i-scholarship sakhona engasithola because of ama points ami nama results ami. Though imaths yami yayingeyona A kodwa yayi uB. So ngakwazi ukungena because of that. Then ifunda ke degree yami which was a very difficult degree. Ngange ngibuyela makuthiwa ngivalile ngize kumtshali. Ngizomtshela ukuthi ingikhipha ingane maths. Ngibuye ngikhala inyembezi because ila engayibona khona ukuthi la endimande ngangidlela amahlanga la. Kwakunengane nje yakaXaba kuphela ethanda ukunginikezela inkinga. Kunemizeko oXaba ngapha ezali. Yena kuphela ethanda ukunginika inkinga but the rest hayi ngangidlela amahlanga. Hey, e-university ngangeke ngivuke no 30%. Njengoba kadesho nje. Akufani. Ukwelinye izwe lapha ya.
Kodwa mawuyazi into oyifunayo uyayiachieve into oyifunayo. Ngangivuka ngiyithathe sengivuke no30 ngivuke ngiyithathe ngithi ku next test ngiyashintsha amagear. Sa decide ukuthi no man ngeke sidlala abanye abantu sizolala emaklasini ema lecture hall ilapho esihlala khona ngo4 ekseni siyabuya siyageza uyofunda ngoba ama class khona ngo9 11 amanye ngo11 aphelile uyarest ntambama uyolala uyokhemba sasikhemba every day and sasifike siwu200 mas graduate we were only 8 must graduate only 8 and immediately spread all of us must get a junior degree we got sponsored again in Cape Town ngajike endleleni nami ngathi ayingeke kude Cape Town ngaleso sikhathi we got sponsored bayenza ama honors benza ama masters ngikhuluma abantu engafunda nabo they are great scientists but mina kwafuna ngicabanga ukuthi mangiye Cape Town ekhaya akusekho umuntu omdala ingane zasekhaya umfowethu ozemva kwami wayekade enza standard 8 kushona ubaba ngenza second year university. I had to take charge of the family. 19 years old. I had to be responsible. Ingane yasekhaya yonke ifunda la indimandi yayifundiswa yimini. Ngifunde e-university, ngisebenza ngifunda. But I managed to achieve that. Because ngangiyitshelile ukuthi impilo yasekhaya ngifuna ukuyishintsha ibe ngcono. Look today, angazi imoto ekhona esesike saba nazo ukuthi zingakanani. Ngikhambi imoto esesike saba nazo ziko45. Eyikhona manje zingaphezulu ngisho kweminyaka yami. Yini edala lokho ukusebenza kanzima. Ayikho imoto engahambile ngayo. Kodwa ngakuphi ngwasentondweni. Ngifuna ningilalele kahle sengiyavala. Ngifuna ningilalele kahle. La entondweni bengihamba ngenyawo. Izindlu zasekhaya njengoba kuthiwa noma izindlu zodaka ezakithi bekuyizodaka ngempela. Indlela ekamero ekhaya bayiqale ngami. Ngendlela kwakhushekwa ngayo. Unfortunately nina nibancane anazi. Kodwa ama parents enu abanye babayazi ngoba sikhule nawo. Bayazi ukuthi ekhaya bekunjani. Bayazi kodwa manje ukuthi impilo yakho ishintshe kanjani. Yini edala lokho? Akho umlingo. Lento oyifunayo zitshela ukuthi uyayifuna ngekufe ungayitholanga. Ekhanda lakho faka into ethi angiyona insizwa. Faka into ethi angiyona insizwa, ngiyingane yesikole, ngizosebenza until ngibe notho. Ubunsizwa ngifuna nizwe kahle. Ubunsizwa abukalwe ngama degree onawo. Umnsizwa abukalwe ngeimoto onazo. Umnsizwa abukalwe ngemizo nayo. Hayi ngokuthi uhlupha kangakanani. Therefore you must tell yourself ukuthi you want to be the best. Last year ngifikile la sikhulume no matric kuphela. Ngakhuluma nezingane ukuthi ingane ezobaqaqada bonke emakhanda zoyinikezela 10,000 rand. Ngasakhuluma kanjalo. Ngeke nina ngisho njalo kunina. Ngeke phela sisho njalo kunina. Ibe nenhlahla nje le ngane yami. Uthi yiyo le ka 10,000 izowulanda nje 10,000 wayo. Uma wakhe weze gijima eza kunkosikazi sihlangana kwenye indawo athi hey tshela ubhuti uthi ingane yami le ofanele ayikweleta 10,000 ngithi hawo kanti kube bengazi cha bengeke ngimnike uyabo
So I'm trying to say akufanele size sigqugquzelwe ngezinto ezinjalo. But angithi sisuke sizama ukuthi sinlekelele. Into ofanele igqugquzele into ofuna ukuba yiyo. Ukuthi ngifuna aqale ngami ukuthi kube kunomuntu ohamba ngebhanoyi emntubatuba. And when I told myself ukuthi I'm not going to die ngenalo ibhanoyi lami. Why not? Uyabona nina nisemathubeni nina fokaManqele. Nina nisemathubeni ngoba kuza abantu bazoninika information kanje niphethe ama booklets lama booklets enwaphethe la ka CEO enwaphethe axoxa indaba ende. Kunabantu abazontshela ukuthi how do you apply kuma institutions outside iKZN thina sasingenakho. Yini kuthiwanga? Oh, vala umnyango. Okay. Awuzokhula ke boy. Uyabona le booklet oyiphethe. Izokutshela ukuthi ama point amangaki akunikeza ama marks amangaki. Yabona nje manje nina nenzo national senior, it's not senior certificate eh? From 2008 sekuyini NCS. NSC, I'm sorry, NSC. Akufani nalokho kwethu. From 2008 usuyakwazi ukuscorisha 8 points. Iyakutshela ukuthi when you get 90 to 100 that is 8 points. Uma une subject oyithola kanjalo. And kuneyingane manje ezikwazi ukuthola 42 points because of ama subject azo. So wena uma kade ngibukane yase University of Zululand ukuthi almost most of our minimum requirements or 26 28 points even in engineering they are lowering the standard but I'm telling you ngo 28 points ngeke ungene university khohlwa uma ufuna ungena euniversity hamba uyolungisa ama subject akho ubeka ama point at least ku 36 you are guaranteed of your future mangabe unjalo. So asiqhuquzelane lana ngeke nginifundele ngoba into ekhona le ngeke ngifundele page 28 okhuluma ngalokho. Nina engane zami uyazi nina ingane zami ngithe page 28 uzoguide in terms of ama points nina enezometric uma senifunde kahle lezi incwadi nina enezometric ngicela ningilalele kahle mase nifunde kahle mhlawumbe thisha omkhulu akhona amanye siwashiya for ukuthi nalabo baka grade 11 uma sebeyifundile abaka grade 11 nika abaka grade 10 so that bazokwazi ukuyifunda kuzosheshe kubalekelele bona bese nikezela u grade 9 u grade 9 into ebaleke ngaye ukuthi uzobe usuprepare ukhetha ukuthi stream oyakusona yini. Uma ngakhuluma nani in terms of ama areas nama fields nemali eziholwa khona abangathwala izandla emakhanda ukuthi mawufunde ini uhola kangakanani starting salary sakho siyini. Khona abantu abahola i-tax yabanye khona abantu abahola i-tax yabanye abantu isalary yakho ibe i-tax komunye umuntu. Umuntu ohola ko 120,000 i-tax yakhe it's 25% i-tax. Tax yakhe should be how much? Around 20 something thousand. Kwabanye abantu 20 something thousand is salary. Kwabanye abantu 20 something thousand is a tax. Kwabanye abantu 30,000 is a salary. Kwabanye abantu 30,000 is tax. Kwabanye abantu 40,000 sithi uyahola uhola 55,000. Kwabanye abantu i-tax yabo le. Therefore
Mase niyofunda nina seniseduze nina ingane zami zaka grade 9 grade 9 standard 7 manje thina ngeke ngiyakudala nina ingane zami zaka grade 9 ngicela ngenzele nje i-assignment engizobuya ngelinye ilanga ngisho nini ngobuya ngizoyicollect thisha omkhulu hambani niyohlala phansi nabazali benu nibuye ningibhalele into enifuna ukuba yiyo bese ubhale eceleni ukuthi salary yakho ufuna iqale kumalini ngikusho ukwa grade 9 when I talk to my boy ongangani ukangitshela ukuthi hey baba mina ngeke ngikhona ukwenza lento yakho buka nje awunasikhathi yabo ngathi ngithenga imoto wathi yini ke manje le oyithengayo yini awusebenzini we understand ubungeke uthenga Aston Martin kodwa usebenza kuze kube sebusuku kodwa uzobuya nalento obuya nayo ingane zamanje ke ziyakhuluma strong ayidlali ingane zamanje ziyakhuluma strong futhi lezi kuyihlale ngapha ziyesheshe zikutshele nje uthi baba ngiyabhora la isihlala khona abanye abantu ezinye ingane ihlala endaweni ezokuthi ezinye ingane but nawe uyasebenza kodwa uzosihlalisa la uyabo hamba uyobhala manje ke ukuthi wena ufuna ukuba yini ufuna uqala kumalini yabona nenezo grade 9 uyothi uqala ukusebenza u30,000 40,000 yobe ungelutho kahle kahle awulutho manje so hamba uyocinga into nibe ukuthi imiphi imkhakha ekhokhela kakhulu ngeke ngisaba naso isikhathi sokungena kuma sectors ukuthi which sectors manje khulunywa izinto ezinkulu internet of things IoT you name them sectors ezikhokhela kwayithina nami nje njengoba ngibona ngishintsha ngifunda lokho sengiyeka ngiyabona lokho akusena mali lokho sekufuna ngifune okuzongenza ngigenerate more money ngoba indleko ziyakhula ingane alone they demand a lot of money so therefore hamba niyocinga lokho so le handbook le ayimove iziyofika nakwa grade 9 so that nifunde ni understand mayikhona i-library igcinwe nase library zingene ingane zihambe ziyobona grade 12 seni late kodwa kusekhona osangakwenza nilate nine in terms of deciding what you want to become kodwa kusekhona okuncane engakubamba lapha nalapha ya ukuthi hayi ngisangaba ukuthi ngisangawaphusha mama kusami ngikwazi ukwenza ukuthi okunye icareer yami sengoyishintsha sengimdala senginayo ibase sengikwazi ukusebenza sengikwazi ukwenza izinto eziright kodwa first things first abafana abapheli this one was unlearning Sukman university ngifuna nje ukunitshengisa umzekelo uyabona lo abantu ababe right esikoleni njengoba sela akhona manje abasekho right la akhona khona njengoba eseCape Town khona abangcono njengoba eseThekwini khona abangcono eThekwini ngesikhathi ukhula uya ngokuya ubona ukuthi kunabantu abangcono kunalento engangiyicabanga mina uma usheshe uzirobha 10 years uzobusuyisola uthi kube ngathi ukuhlala kancane yabona nje uma untombazana uzojaha abafana manje uzozaliswa into engayindawo futhi awuthi nginitshele nina ingane zami
futhi laba ngathi into engayindawo bayashesha ukunika nesibili ingane. Therefore into ongazenzela yona yithukulinda kancane. Uye university uzofika ubone ukuthi kunjani. Ungayijahi, mawufika e-university ungayijahi. Awulindi ukuthi uqala ukusebenza. Awulinde nje kancane uthi uqala ukusebenza. Ila uzobona khona ka ayikho into ejahile, ayikho into late. Ayikho nje into late. Abantu abaningi engakhula nabo la emakhaya aqala kwakuthiwa kumiswa amaduku. Abajaha ukumisa amaduku, it's either abekho emhlabeni namhlanje noma abayilutho namhlanje. So ungabajaha abafana mawusukhulile usudrive imoto yakho uyobona abafana abangcono ngempela and aba right for you. Hayi abazokuzalisa nje kuphela. Kodwa umuntu ozokuthatha ayokwakha ifuture nawe. Ayikho into emnandi njengokuba nendoda. No just esebenzayo, majaha esebenzayo. Ngoba nawe uzobe usebenza. Kodwa ayikho into emnandi njengokuba nendoda othi mawune birthday igift yakho ye birthday kube ukhiye imoto. That is achievable uma ungabajahanga abafana. Ayikho into emnandi njengomuntu wesilisa ube nomama wakwakho noma nonkosikazi wakwakho othi mawune birthday athi baba ngibona ngathi le moto sekudinga sishintshe manje. Kusho yena awuzobuka isurprise lapha egarage. Ngoba sesaphela isikhathi somama bethu okwawukuhlala emakhaya bakhulisa ingane. Funa nawe njengonkosikazi uphatha ukhiye imoto mawuvuka ekseni uyongena e-office lakho. Angeke kube mnandi uthi mawumila ukhombe lapha ngaphesheya. Mawufika uzovakasha ekhakini fika umegcekeni bese uyongena endlini ungaphethe lutho bacabanga lo muntu wasuke eThekwini wasuke eJoburg engasiphathele lutho kanti uzothi mawusuzongena endlini uphenduka kancane busuthi abayokhipha ivulekele yona wena ulapha ya awuyithandi leyo mpilo leyo. Ukhona oyithandayo? Khona oyithandayo leyo mpilo leyo? Leyo mpilo leyo uzoyithola. Leyo mpilo leyo uzoyithola nasi izinto committed kuzona. Nasi. Number 1, commit incwadini zakho. That's number 1. Number 2, bambani phela ngifuna ukuyida manje ngifuna ukuhamba. Number 2, 1, commit incwadini zakho. Yonke into nayo itshale eincwadini zakho. Amandla akho onke afake kuphi? Number 2, commita emthandazweni. Number 3, stay away for abafana mawuyintombazana. Stay away from amantombazane mawumfana. Ungasondelana naye uma nistadisha kuphela. Kungabi beyond that. I'm telling you nineneza umatric ngizolokhu ngisho nje. Give yourself 5 years. Give yourself 10 years. Khona bazobe bekhala. Khona bazobe bebuya. Umuntu nanifunda naye eklasini elodwa abuye ezocela umsebenzi kuwena. Ungavumi ukuba yilo ozocela umsebenzi kwisikulumethi wakho. Kodwa yiba yilo ozocelwa kuyena umsebenzi.
empilweni lwela lokho nje nina ke grade 9 hambani niyofundela ukuba nemali ningafundeli ukusebenza fundelani ukuba nemali grade 10 into ofanele niyenze fundelani ukuba nemali fundani ukuthi imali yakhiwa kanjani yabo njengoba sila namhlanje sila ngemali lezi zinto ziyimali ukuba imali asinayo ngoba sikho la ngaba nisizakala ukuba imali asinayo nisizakala ngoba sinemali eyenza ukuthi nisizakala so yiba kule ngxenye ezokwazi ukwenza izinto zenzeke mawunemali yakho ayikho into ongekuyenza emhlabeni imali iyakhuluma nitshelwa yimi ngimdala imali ikuvulela iminyango obungeke ungene kuyona kunezinto abanye abantu abayoze bafe bangazazi because imali abanayo so ungakuvumi empilweni ukungabi nayo imali ngoba mawungenayo imali noma ubani usulela inyawo zakhe kuwe akekho umuntu ongangibhedela ongakhuluma noma yini ngoba uyazi ufuna ucabange kahle mawuzokhuluma nami mawunemali wonke umuntu ufanele acabange kahle mayiza kuwe abantu indlela abakuthatha ngayo bakuthatha ngokuthi iphakethe lakho liqumbe kangakanani abantu kunobaba la esiphila nabo la emphakathini nawo ukhuluma noma yini kubona because abanalutho mawungenalutho kuzokhulunywa noma yini kuwe ufuna ukuba yilolo hlobo yini likababa ufuna ukuba yilolo hlobo yini likamama hambani ke niyosebenza kanzima ziyekeni izinto eningangene kuzona khona bekhuluma nge-TV la angazi ukuthi i-TV uyibuka kanjani ngenalutho fana nokuphuza utshwala akuyona into yabantu abahluphekayo because mawuhlupheka utshwala kwenza uhlupheke kakhulu utshwala yabona mina utshwala ngiphuza izathu esenza ukuthi utshwala ngaphuza anginalutho utshwala funa nazi ukuthi into yabantu abayizimpuntsumana abacelebrate impilo uma ungenalutho usuku uzocelebrate ini Tishomkhulu ngicela ukuyibamba la ngicabanga ukuthi sikhulumile nezingane zakho kukuzona ukuthi ithathana ngenxa yokuthi seniyangikhumbuza khona efuna ngisho khona efuna ngisho yabona abantu abangaphambili bangcono kakhulu kunani and ilento eniyenzayo ngilalela ingahle izwe kahle le ile niyenzayo la emaklasini awukwazi ukudelela umuntu one degree yakhe in actual fact fanele ngabe uthule engathi angazi njani nina ingane zesikole niyakhohlisana uzwe ingane zethu thishubana ngemphiwe thishubana kanjani but makuphela inyanga uya wena la ungayikhona awusondelwe na kwi-ATM oqala lokho uyamazi umuntu okuthiwa correct wakwambona uyayibona ukuthi senenkinga kanjani manje mawudelela umuntu omlanga phambi kwakho udelela umuntu owazi into ongayazi wena imistake ey'ngane zabantu abamnyama enizenza yiyo le yokuthi abantu abamnyama uthi engenalutho ayibone ngcono and okuwesa abantu bakithi uba ngcono umuntu azabe ngcono ngisho kunaye umuntu ayibone ngcono kunenhlupheko yakhe indlela esidesigneke ngayo so nani nginibona neza one and the same thing everybody talking here has been complaining about one and the same thing
angabi nalutho nisafuna uqala impilo fanele ngabe niyalalelisisa ukuthi impilo injani ngoba kuzoba buhlungu kusasa nje sodibana hayi ngwakwasibani mina ngapha entondweni wabafika esikoleni uzokhuluma but akusho ukuthi ngangafika ngazokhuluma kuwena indlela oyiyo hayi manje ngicela ngizamela amatoho akakwazi umuntu engangafika ngazokhuluma kuyena azongifuna amatoho umuntu engake ngakhuluma kuyena ufuna ngitshela ukuthi ngicela sibe nemeeting asihlangane e-airport because I'm flying out of the country ngiya kwi-conference thizeni noma ngine-investment ethile umuntu engake ngakhuluma kuyena akufanele ngifuna amatoho kufanele ngitshela ukuthi ngine-investment ethile ngiyitholile kunemali engako kunamamiliyoni amangaka singawa-investa kuphi what business esingayenza nawo that's the language okufanele ayikhulume kodwa uma ningayezwa ningalaleli nizosifuna amatoho instead of ukhuluma nathi investment fanele usitshele ukuthi sakhe ibhizinisi ukuthi yazi I'm starting a business enje nakhe senguqalile unganginikeza kanjani i-guidance sikunikezele i-guidance uyabo therefore yilokho okufanele sikwenze kodwa siyokwenza masikwazi ukulalela therefore siyivala ngokuthi noma isikhathi sethu singasakho siningi laba bazoba nethuba ama-computer siwaphethe unga-check-a some information enifuna ukuyi-check-a so that banikezele i-guidance okunye senosala nizenzela khona ekugcineni kosuku kubonakala ukuthi nazi izinto eyi-tangible esizenzile awukho 10,000 engizokhomitha ukuthi bakunomuntu othi sengiye university ngiphase kahle kodwa anginayo imali yokurejista ngifuna laba abanjalo mawuthi sengiphasile ngathathwa e-university unfortunately sponsor ngasitholi imali yokurejista anginayo babontuli ngidinga imali yokurejista thatha umzali wakho uze kumina ngikunikezele imali uhambe uyofunda ngoba awukwazi ukuphasa kahle bose uhlala ekhaya sikhona ekugcineni ngoba sengiyathandaza Anilaleli ingane zasendemanje anifuna ukulalela anilaleli musani ukwenza ukuthi abantu abeze ngobuhle bahambe negama elibi ngosuku olodwa nje kuphela sebeyafunda bazobe bebheka ukuthi ama-results ahamba kanjani leza sikole ngenxa yani ye-behavior yeni embi musani kuyenza leyo nto leyo it's not good dokotela angibonge kakhulu angibonge osenzele khona ngosuku lwanamhlanje kube yi-short notice but kuyabonakala ukuthi into obulala uyiphupha ngesikole sasendimandi siyabonga thank you very much ne-team ohamba nayo ngifuna ukunitshela lokhu ke ukuthi nibe nenhlanhla nina naba nesikhathi eside kangaka grade 12 for last year wayisabhale only one subject, it was English. Wafika, I don't think hour laphela. But ukufika kwakho esikoleni, it made a difference. Iskole from 46%, iskole sathola 95.5%. I think whatever you said, whatever word you said, lezi ingane leziya zalithatha zalibambisisa. Ngiyabona nje nina niyahleka, into enithanda kakhulu ingoma. Isikhathi samanje dansa ujabule, akuhambisane nempilo yakho. Akuhambisane lezinto.
ungayitholi uhleli kuyi-comfort zone isikhathi esiningi uyazi if uku-comfort zone i-comfort zone ukuthi njalo wena nje ziwu-Christmas kuwena kanti uChristmas uza once a year so uma njalo nje wena kumnandi kuwe wobona ukuthi there is something engahambi kahle so ithuba njengaleli kini hey ithuba elingqayizivele nilithole it's like usuku lonke kodwa it was from 12 kuze kube imanje so don't waste it nangu uThobeka Manyoni uyantshela umfundi from Cape Town uzontshela akaze oThobeka bayithola into enjengaleyo bambone nje isikhathi esingaphansi kwe-hour wabashiya nomkhuleko ngiyakutshela izinto zenzeka baba motivated I just wonder whether whatever has been said la kukhona inokwenzayo kuwena grade 12 please kusukela namhlanje zalwa kabusha be born again ngokuthi yonke lento bebekutshela yona ukuthi kuyeke ukuthi focus kuloko yenze njalo uzobona this year sizobamba 100% at least last year out of ingane zabhala only one learner engaphumelelanga noma sithi 95% but iyodwa ingane engaphumelelanga zonke ezinye zaphumelela zaphasa so ngiyafisa ukuthi nani ngabibikho noyedwa osalayo ngiyabonga kakhulu Thisha omkhulu ngasekugcineni ngicela senze umthandazo ngoba ekugcineni kwakho konke bantu bami khulunyiwe kakhulu nani la nize nafunda nokuthi negama elimakoti it makons ear senze litiye neshweshwe lezi eseyigqoka kuthiwa umakoti agqoke ishweshwe nani sengibona thisha omkhulu kwakuyi-uniform okwakuthi makufika ivakashi kule mizi yabelungu kuthiwe ubane somthuma uthigel kuthiwe uzombona ngokuthi ugqoke kanje so lento thina sithi traditional attire it's not a traditional attire isisebenzi la ekhaya so ziningi izinto esingathi masenifundisa sifundise zona ukufunda kuyakulekelela it was a lot of things ngifuna ukunithandazela senilitholile lolwazi elikade nilinikala izikhulumi zethu uThobeka noZamani bona bakhuluma ba-fresh basana niyarelate nabo thina nothi ngoba sigugile nangaqeda ngangifunda la ngo-96 phuma la ekhaya I think kwakuye 2000 nothi hayi ngoba sigugile asazi bafanele semthandazo nina singena la ngizwile ethiwa kade nidla mina lethi mengihamba naye kazidla manini ngenyawo anasontalazela nangu umthandazo esizowenza ngicela ningilalele Nkosi yami lezi ngane angithandazeli ukuthi uphase nangu umthandazo engiwenzayo ngithandazela ukuthi uNkulunkulu akusize akunikeze ingqondo ezobamba okufanele ikubambe okungafanele ikubambe ubuyele eceleni
ngithandazela ukuthi imoya ebuyiselana emuva ingakwenzi lutho wena. Abanye bazalwa bafungwa emndenini yakubo ukuthi ayikho into engcono engavela. Kodwa namhlanje ngizothandaza. Umthandazo enguthandazayo umthandazo wokuthi noma ngabe kwafungwe kangakanani makuwukuthi akekho umuntu ekhakini okwahamba ngemoto kuzoqala ngawe. Makuwukuthi akekho umuntu ekhakini okwaba utho kuzoqala ngawe. Makuwukuthi ekhaya kini ayikho into engcono evelayo. Abanye bakhaya kubo bhuti bakhona abadala kade bashona kuyafiwa. Sizovala lokho kufa lokho. Ukuthi abathakathi nabanizondayo uNkulunkulu akababeke bakubona usuyinto ehamba ngeimoto ezinkulu uyinto enkulu. Babone ekhaya kini seniyutho seniyinto engcono. Thandaze ngizowenza namhlanje. Thandazo othi lezi zinto ezikubuyisela emuva kusukela namhlanje ayisenawo amandla okubuyisela emuva. Ngegama lika Jesu uzophunyuka kulezo zinto. Ngegama lika Jesu impilo yasekhaya kini izoshintsha. Uma ekhaya kini kuhlalwa ku2 room kuhlalwa ku3 room kusukela manje ngawe kuzohlalwa ku-big house ekhaya kini. Thandaze ngizowenza loyo. Funa wonke umuntu akholwe lithi iBhayibheli uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe encwadini kaJohane uthi uma nihlala kimi namazwi amehlala kini niyocela noma yini ngiyokunenzela. Funa uNkulunkulu akwenzele noma yini. Mawufika ekhaya uthi mama mayekhona umama mayekhona ubaba uthi baba ngicela ke sicele noma yini kuNkulunkulu. Lo mfundisi obekhuluma lapha sekumfundisi manje akuseyena dokotela. Lo mfundisi obekhuluma lapha uthe mina unginika ugcobo lokucela noma yini yenzeke. Sothandaza lo mthandazo loyo. Begin to believe. Kholwa ukuthi lento engiyikhuluma ngayo izokwenzeka empilweni yami yakho. Nami ngenza lokho nje ngakholwa kwasekwenzeka izinto ezinkulu. Cela uphakamisa izandla zakho. Uvala amehlo akho. Uma ekhaya kini nibanjwe idemon lotshwala leyidakamizwa ukuthi ayikho into ebakhona ekhaya kini kuyaphuzwa kuphela kuyadakwa kuphela. Namhlanje I'm going to break that chain. Going to destroy that spirit so that impilo yakho izoya phambili. Go, we want to meet you somewhere. Endaweni engcono. Vala amehlo akho and begin to believe. Sengiyathandaza. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele naba labantwana basesikoleni indimande. Sesispende usuku lonke sikule ndawo nabo. uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Inhlobo ngeinhlobo zamakhaya abaphuma kuwo. Amanye amakhaya they are generational curses. Khona into ethi ayikho into engcono eyokibe khona kuona. Kodwa namhlanje I am declaring ukuthi there shall be a turnaround. Emndenini yabo there shall be a turnaround. Empilweni zabo kuzoqala izinto ezintsha. Ngoba wena uNkulunkulu uNkulunkulu wezinto ezintsha. Futhi wena uNkulunkulu uNkulunkulu wezinto ezinkulu. Njengoba sesinyathelile kule ndawo, njengoba sesingenile kule ndawo, kuzoba nento entsha ezokwenzeka empilweni zabo. Impilo zabo they are bound to change. In the name of Jesus Christ of Nazareth, from today onwards, Heavenly Father, I pray ukuthi benzele umusa ubenzele ububele bakho baphe umqondo wokufocus ababe ne-attitude and the spirit sokufocus entweni obacreatele ukuthi babe yiyo. Ngiyamelana nemoya abathakathi engazama ukumelana nabo. Ngiyamelana nemoya yesikhathi engazama ukumelana nabo. Ngiyamelana namandla omnyama angazama ukudestroy impilo zabo. Kodwa phezu kwey'mpilo zabo we are declaring a bright future in the name of Jesus Christ of Nazareth. A bright future upon their lives. A bright future upon their lives. A bright future upon their lives. Heavenly Father, I pray for
each and every one of them ukuthi beka isandla sakho phezu kwempilo zabo benzela umusa wakho benzela ububele bakho isandla sakhe sinamandla sibaphakamise baphumelelise banike okufiswa izinhliziyo zabo nalezi sikole enkulunkulu I pray for the teachers of the school. I also pray for the principal of the school. Ukuthi tshala ivision yezinto ezinkulu kuye. Tshala ivision uNkulunkulu othengcwele bese utshala umoya wokubambisana nomoya wokusebenzisana nomoya wokuzwana kubona ukuze lesi sikole sibe negama. I pray and declare a turnaround of this school so that this school shall produce each and every year 100%. I pray and declare in the name of Jesus Christ of Nazareth ukuthi asingaphinde lesi sikole sibalwe kanye nezikole ezingenzi kahle kodwa kube isikole soqhubeka njalo njalo sikhuphuka uNkulunkulu wethu oyingcwele wenzela ubuhle begama lakho angabikho noyedwa uNkulunkulu wethu oyingcwele namhlanje okuzwile konke okukhulunywe la ozobuyela emuva enze okuhlukile nokungeza ukuyisa impilo yakhe phambili egameni linamandla lika Jesu moya yonke engazama ukuvimba iprogress yabo bonke uNkulunkulu wethu oyingcwele abayingxenye lesisikole ngiyayala ngiyayihlulekisa ayinawo amandla ayinaso isabelo phezu kwalesi sikole we set them free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I pray ukuthi kulesi sikole akuvela amakhawe azovelela kule district yethu nazovelela kule province yethu nazovelela kwi-country yethu nazovelela kwi-continent yethu i-Afrika yonke kuthiwe lo wafunde eNdimande High School uNkulunkulu wethu oyingcwele ngathandaza ukuthi akube khona abazoba njalo kulesi sikole ngegama lika Jesu 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 Jesus mighty name kanishayela uNkulunkulu uNkulunkulu sandla kakhulu uNkulunkulu sandla kakhulu sabona